I hope that you will be satisfied. At the beginning, I would like to say that this course is a part of a project, Erasmus Plus project, educational program for students of medical and health sciences in the field of conservative treatment of pelvic floor muscle dysfunction. This project is implemented in Spanish, Italian, and Polish teams. As an introduction, please allow me to tell you something about the history of this project. It began with the request of our urologist friend, who in 2002 had a patient with after prostatectomy with urinary incontinence. This doctor had an electrostimulator for incontinence treatment from his Norwegian colleagues, but he couldn't use it. He said, "You are physiotherapist, so electrostimulation is your specialty." So we started. Ula and I started reading about the conservative treatment of urinary incontinence and then applied these methods. The next step was the start of studies by ambitious students such as Lucy, hello, and Martyna and Grzesiek. And they, as a young scientist, full of energy, as they grew up, they developed not only our therapeutic methods, but also research issues related to pelvic dysfunction. Their doctoral thesis and research papers had and now have concerned these issues. And now we have a strong research team which had lucky to meet researchers such as the Professor Alejandro Galan, hello Alejandro, and his team from Spain. I would like to draw the attention of students, especially that our project was created thanks to the Erasmus Plus program, and here a special thanks to Gosia. Our university coordinator of this project. So let's start. Martyna, floor is yours. Not mine, but mine, Lucina and Alejandro. Hi. Before we start our presentation, I must ask Alejandro if you want to say something. Please, let's do this now. Okay. Okay, thank you very much. I would like to speak in Spanish, okay? Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los que estáis aquí en la sala, ¿vale? Por los nombres veo bastantes alumnos, he visto incluso pues algún fisioterapeuta y algún otro profesor de otra universidad. Muchas gracias por estar aquí, esperemos que sea de vuestro agrado el workshop. Sí que es verdad que originalmente tendría que haber sido en persona y bueno, la situación pues al final no nos lo ha permitido, pero bueno, al menos vamos a intentar ofrecer un workshop teórico-práctico dentro de las posibilidades que tenemos. La sesión está siendo grabada y la podremos ofrecer en diferido porque me consta que ha habido bastantes fisioterapeutas y profesores que justamente hoy pues a la mañana no podían estar de forma presencial, pero mostraban su interés. También deciros que a todos los que estáis en la sala, en la página principal del grupo, ¿vale? De la sesión, tenéis los documentos para descargaros de las presentaciones españolas, ¿de acuerdo? Por lo demás, nada más. La primera parte correrá a cargo, como es lógico, de la parte de evaluación y diagnóstico por parte del equipo polaco y lo harán presentándolo en inglés y posteriormente
haremos el equipo español unas presentaciones en torno al ejercicio terapéutico y el trabajo preventivo durante el embarazo, y luego una parte de tratamiento para la incontinencia urinaria relacionada con el posparto. Nada más, que espero que sea de vuestro agrado y podáis pues sacar algo de información que sea de vuestro interés. Okay, and now Thomas, you have got the presentation. Okay, let's start. Okay, is it okay for you? I hope everyone can see our presentation. Yes, it's okay, Martina. Yes. Okay. I turn off our camera for the better sound. I hope for a moment. Okay. So our workshops is in effect of a big project, international project, and this is a big pleasure for us to meet you and spend this time with you. As Thomas said, we are physiotherapists and researchers, and the physiotherapy is our passion, and we love our profession. Our team consists of 5 dynamic pelvic floor physical therapists that has achieved advanced board certification in the combined world of women's health. Each therapist from our team brings an unique strength to our project and our cooperation. It's something important what I must say that what drives us is to support students in learning process to become their guide, helping hand and partner during physiotherapy education and throughout their career. We are inspired by our belief that we can contribute to be a better physiotherapy education all over the world, especially in pelvic floor area. Our objectives are to provide a comprehensive, evidence-based, hands-on curriculum encompassing gynecological, obstetrical, and orthopedics, and more urological dysfunction of the pelvic floor and pelvic girdle across the women lifespan. To recruit and develop highly skilled physical therapy faculty. Moreover, we want to recruit and develop a highly skilled physical therapy faculty to disseminate this curriculum. It is important to say that when we are not trying to change the world of the pelvic floor physiotherapy, we are happy to focus on our first passion, our families, which are not in the picture, unfortunately. The project is coordinated by Gosia, which Thomas says, and this is a very important for us. So I must person for us. Yes. Alejandro, do you agree with me? Yeah. Yes. So I must mention about her. Yes, this is a good place. So what is exactly? Co się stało? Lucy, is okay? No, well, we can't see the presentation. We can't hear. Wyłącz dźwięk, Grześ. Lucy, we can't hear you. Halo, a teraz mnie słyszycie? Is this okay? Okay, sorry. So we cannot see the presentation. Yes, wait a second.
because I have a problem with the presentation. I don't know why. And now? Now it's okay. Yes, Lucina, I will give you control, okay, in the presentation. So our participant will see what you will do on this presentation, okay? Okay. So what is exactly pelvic floor muscle conservative treatment? In some countries, it is called women's health physiotherapy, as you can see here, or pelvic floor physiotherapy. It is important because it's still it's okay. It is still no guidelines for pelvic floor physiotherapy treatment for students. So the conservative treatment of pelvic floor includes observation, assessment, for example, medical history. Do you see the presentation? Yes, it's okay. Yes, okay. Yeah, it's fine. Okay. And physical examination, of course, the treatment, such as pelvic floor muscle training, manual therapy, electrical stimulation, behavioral therapy, and of course prevention, such as lifestyle changes. Treatment choice can be guided by patient preference, and this is very important for us. As you will see later in the presentation, that the treatment can be guided by the patient's preference. It means that some of our patients will not feel comfortable with everything what you will show today. That's why it's very important to give them the choice. But to give somebody the choice, you need to have a full, many options. So this is important to learn these options, and it is our job to basically to teach you, to show you as many options and we can use in pelvic floor physiotherapy. So what is it exactly? What is this for? When we are using this conservative treatment? So basically, this treatment includes the therapy of urinary incontinence, which is the most common problem in these patients. But it also concerns pelvic organ prolapse, the chronic pelvic pain, bowel disorders, and sexual dysfunction also. Very often physiotherapists, they are cooperating with sexuologists, because many young women have problem with feeling the body, feeling the pain during the intercourse. So also you being urogynecological physiotherapist gives you also as it opens up your career, because it has a lot of options. And why this issue is so important? As you can see on the slide, that if urinary incontinence were a country, it would be the third largest in the world. Moreover, the physiotherapy education is non-standardized in every country, and it is unrealistic to expect all countries to reach the same level of knowledge, of expertise in pelvic physiotherapy. Because that was basically the aim of our project, to make these curriculums, the knowledge of our students, at least the similar in our countries, because some of the topics that we'll talk about today, I'm sure that you already had during your classes at universities. But for example, in Poland, usually we do not have such topics on higher level education. We just take a lot of additional courses after we are graduate. So it takes a lot of time. So that's why that was the idea of the project, to make it more similar, to make it more standardized in European countries, but during the students' level. So students can be at, I think, a little bit lucky, can feel a little bit lucky, because they will know a lot what
we've been learning when we just after finishing with our graduation. I think Martina, you can click on the next slide. Okay. Yes, of course. Okay, so yes, Lucy, go on. You will continue. Okay, I can continue. Yes. Okay. So what is the plan of our presentation? So today we want to talk about pelvic floor muscle assessment, mainly in general, because it would be definitely too long, telling you about this everything. I mean, therapy, assessment, and everything else. We want to divide it into two main parts. And the first one is the subjective assessment, and the second one is the objective assessment. We want to focus on the vaginal palpation, and we want to discuss different aspects that consider vaginal palpation. You will see also our point of view, and you will see what is important for us. We will also try to focus on the objective methods like superficial electromyography. We will try to show you the basics. We will try to show you the principles of the measurements, which isn't that easy, but it is a really useful tool. And very shortly, we will just tell you about the sonography used in the pelvic floor examination and the myotonometry. Obviously, each method can be performed by physiotherapists, and this is quite important. Okay, Martina, go on. Oh, maybe that's what I wouldn't do. Okay. So if it's going about the anamnesis, so the anamnesthetic questionnaire, I think that most of you which had the physiotherapy in gynecology and obstetrics definitely know what to ask the patient with the problems of urinary incontinence. But I think that, as you know, the questions about the personal data, occupation, and what kind of hobby this woman has seems to be quite obvious. As I said, seems to be quite obvious. But it is worth also asking how her problems with pelvic floor truly influence her life, and what is actually the biggest problem for her. Maybe she's focusing only on the urine leakage, but maybe the bigger problem will be the difficulties to perform her favorite sports. So it is quite important to make the graduation step by step, ask her, the woman, what is functionally influencing her life. And later, working with that woman, the patient, later step by step, influencing her function and treating her function with or trying to help solve the urinary issue, but relating this with her life. Obviously, it's going about the anamnesis again. So since when? So we must ask since when the problems occur, and if the symptoms are, it is quite important. Are they increasing, or they are persistent? So are they the same at the same level, or maybe they are decreasing? Also, very important are situations where urine leakage occurs. So it is during the cough, sneezing, laughing, walking. What kind of walking? Walking up the hill or stairs, walking down. The most common will be, when women just notice the leakage during lifting, but also during standing or sitting or laying. And the most problem is when sitting is just when women is sitting down, the moment of sitting down. Also, if it's going about the leakage during the intercourse, or while performing sport, or after visiting the toilet, or obviously other situation. Okay, thanks, Martina.
If you ask about the volume of spilled urine, ask about the form. Is it a form of dropping, so a very small amount? Is it spray, which is the medium, or is it a stream? How often? So how many times during the day and night she feels the leakage, and how many times she did notice the leakage during the week or a month, so to make you to show you just how the problem is actually big. It's quite important to ask if she actually feels the moment of the leakage, or just finding the panty liners wet. If you're going about the panty liners, you should ask about the usage of them. How many is being used during the day and night? How big they are they small, are they big? So it's very private question, but working in the field of urogynecology is very it's still how to say it. But it's very patients are very uncomfortable. So also therapists should also remember about this. Another question in the anamnesis is obviously considering the liquid intake, and the asking about the liquid intake must consider how much, how often she drinks, and of course, what is she drinking? Drinking? If it's going about the number of toilet visits and the nature, this question should also consider the questions if the patient has any problem with urination. So does she have any problems to begin the miction? So if she feels maybe that she cannot relax herself. You should also ask, does she push during the miction? Does she have any pause? Does she make some breaks while urinating? Does she feel if the bladder is fully empty, or maybe she saw some urine dropping after she finishes the miction? You should ask about her habits. Very often a lot of women just are visiting the toilet just before they are going out, just in case, because she cannot find the toilet later. It's pretty bad, but we see that at least 80–90% of women who are visiting us, physiotherapists, just do that. Other question, obviously consider sudden urgency occurrence and pelvic organ prolapse. And you can see also about the habits in the toilet. Also, you should ask about the position in which this woman just is urinating, because it has a lot of it has a big impact on the function of the bladder and the pelvis. Okay. We can, sorry, Lucina, we can recommend a video on the YouTube about squatty potty. So if a patient has a problem with some kind of intimacy in this situation, you know what I mean. So we can use this funny video about squatting in the toilet and they influence on the bowel. So squatty potty we recommend from Poland. Fantastic recommendation. Okay. Yes. But if it's going this obvious part which is the anamnesis, as you probably already know that the questions about the volume of spilled urine and how often she sees the problem and so on, and that kind of questions, they are all involved in the ICIQ questionnaire. Martina, you can just push another one slide. Yes. As you can see, there is a lot of more quantitative method to assess the problem with urination.
And we also recommend to use such very simple methods, but because, as I said, it is more quantitative, it's more measurable. You can compare the outcome of such questionnaires, and it is easy available if you go on the website, on the ICQ. So it is International Consultation on Incontinence Questionnaire. It is short form. Just easily request a kind of questionnaire. And if you go to another slide, Martina, you will see that it is very simple questionnaire. Very subjective. Yes, they obviously, because yes, this is obviously the subjective part, but they give you the truly subjective answer, information, the feedback from your patient, and it's a very useful, very easy tool. When you just have a look through the questions, it will also give you very brief but very adequate feeling what the patient feels. Yes. Martina? Okay. And so. Okay. Mm-hmm. Okay, Lucy. I must start with this slide because I must check if our videos will be okay. Okay, so we must say that vaginal palpation or physiotherapist vaginal palpation is different from the obstetrician or midwife's assessment, and this is very important. Our colleague, a midwife, record for us a short video where you will see how this vaginal palpation look like when women is pregnant. I will start with the first one, but if I have a problem, I will show this video to you from my computer, not in the presentation. Okay, so I will wait for your feedback, our Spanish audience. Okay, so let's start. If there will be okay, so. Okay. It's okay. Yes, fantastic. Thank you. So the midwife start with the one and the next with the two fingers with their her thumb localized on the symphysis pubis. The next step is the palpate, the ischial spine, and the sacroiliac area, and the symphysis pubis again, which is important for you as audience. We must know that it never look like this in the real time. In the real time vaginal palpation, midwives always palpate the head of the fetus. I will try one more time with this video. Gregory, I need your screen. Okay. Okay, so with this video, I have a problem. As you can see, I will try with this one. Okay. So the midwife palpate the head of the fetus. Is it's okay, but her vaginal palpation is always with the fetus head. So this is the most differ between physiotherapist palpation and the obstetrician palpation.
In our medical simulation center, our student can see a real time labor, and if this is a physiotherapist student, I always show them how much traumatic this kind of labor is for the patient tissue. You will see here the baby deliver by the pelvis. Okay, so this is a very hard situation for the midwives and for the patient, and of course for the her pelvic floor. After yes, Thomas? And for child. And for child, of course, but I always think about the pelvic floor, women's pelvic floor, okay? So when I see this situation, I always think about episiotomy, about perineum, pęknięcie, Lucy. It's a rupture. Yes? It's a rupture. Rupture, okay. So as a physiotherapist, after see something like this, in my opinion, our work could be better, because you must believe me, this is a very traumatic experience, not only for the for these women, but also for the students who sitting here with the midwives and the informatician. Yes. So. In other words, Martina, what you want to say is that the midwife is mostly focused on the baby, and if Yes. if she doing the vaginal palpation, she's trying to locate the head of the baby. She's also always checking how the head of the baby is, what kind of position. What we do is always focusing on the patient. We are trying to assess her vagina, her perineum, and also, and what Martina wanted to say, that seeing the labor, even it's just a simulation, will change your point of view, Yes. because we usually meet that kind of woman after the labor, few days after she gave the birth. So we didn't see, as you said, Martina, how traumatic this situation Yes. was for her and for her tissues. So, Yes. so we also, again, we give a lot of recommendations today, but it's really worth seeing such thing in your real life. And if only we didn't have this pandemic situation, this meeting would last 3 days. Yes. So probably we would do such experience with you guys, students from Spain, but maybe we just hope that maybe in the future it will be just possible. Yes, of course, we hope. Okay, so I said everything about the midwives and the physiotherapeutic point of view from her job. So I am going to the next slide, which is about subjective assessment, physiotherapist subjective assessment. And the most physiotherapists in clinical practice really on vaginal palpation to assess the ability of pelvic floor muscle contraction and relaxation. This is the most important thing for us, because it is easy to use and requires no equipment. Moreover, vaginal palpation is the most commonly used method to teach and give the feedback information of the pelvic floor muscle contraction and relaxation to the patient. And the third thing, what we are looking for is the pelvic floor muscle pain, what we talk about in the
future in the next slide. Okay. So yes. So again, just to make very short summarize of this this slide, it means that what is the first thing what we are looking for using the vaginal palpation. So the first that you are focusing on is the pelvic floor muscle contraction and relaxation. This is the first thing. Also, remember, Martina will talk about this later, that also it takes a lot of time to get used to it with this palpation. But okay, the second thing that what we are looking for is the feedback. The feedback is for the patient and for the therapist. For example, I mean, when you palpate vaginally the patient, it gives her information that finally she feels something else, because so gives the first of all it gives the feedback to the patient, and later the patient can give us also the feedback to the therapist. I mean, finally we also can assess what is going on, how strong they are, and etc. We will talk about later. And only the third part of this assessment, it is the checking the pelvic floor muscle pain. Okay, the next one. Okay, so Lucy, please. Okay, as you all definitely you know that also, but we cannot just skip off the basics. But as you know, there are several scales which are developed to classify muscle contraction. But in our opinion, and also in the research world, the modified Oxford scale is one of the most used both in clinical and research practice. The second popular scale is the perfect scheme. It is changing with the time. Originally, as you can see, the perfect acronym, the third last letters was every contraction time. Now it is changed. Now the perfect acronym it concerns obviously power, the endurance, repetitions, fast, and also the elevation. I mean the elevation Yes. of the tissues. Yes. Co-contraction. I mean we are assessing if the tissues, if the muscles are contracting, not only the pelvic floor muscle. I mean we are assessing also. Synergist. Sorry. With the synergist. Lucy, Yes. with, Yes. I lost. Yes, the thigh muscle, buttocks, Yes. and so on. I lost the word, Martina. I forgot about the synergist, and also the timing of the onset of each muscles. Also, the power, using the perfect scheme, assessing the power. You can use the Oxford grading, so it's it's changeable, but it is good to know what you can use. Also, the third scale is the Brink scale, which is also very useful. It depends what you feel and what is the best for you to use, and you will see that in your future practice. Mm-hmm. Lucy, continue, please. Okay. So you may ask us and ourselves, but do we really need the vaginal palpation? Is it so necessary? There is a lot of therapists which do not use the vaginal palpation because they do not feel it, and it is okay. It is okay. We do not want to force anybody to make it, but in practice, approximately 30 to even 50% of women are unable to correctly perform pelvic floor muscle contraction only with the verbal instructions from the therapist. This is due to the fact that such women have inaccurate self-perception of pelvic floor. They just do not feel these muscles.
So it is very interesting that in 1 of 5 women, the belief of doing a correct pelvic floor muscle contraction was not correct. They think they might contract them, but basically later checking them by the electromyography, for example, nothing was working there. Giving the vaginal palpation, as we said before, it gives them the feedback. It gives the information to the tissue. Scientists such as Tybeck showed that 70% of symptomatic women in their study were unable to contract the pelvic floor muscles. And what is very interesting, 97% of them performed this contraction with a smaller force, with smaller power. To facilitate the correction of this, to make it better, to make the contraction stronger, and make it more isolated, they use the vaginal palpation, and this feedback gave better performing of such exercises. Mm-hmm. That's why. Okay, yes. Let me add one of the last argument for palpation assessment, that the Dr. Kegel, father of conservative treatment, had examined his patients only by palpation. Vaginal palpation. By vaginal palpation, yeah. Sorry, Lucy. No problem. Just. Okay, so Martyna, you can also continue. Yes. Okay, I must say here only that we recommend above article which you see on the slide, which says about the vaginal palpation and can help women with stress urinary incontinence to correctly perform their pelvic floor muscle contraction and improve their function. There is a lot of articles which the conclusion, as in this article, is the same. So this is an argument for the using palpation in our practice. How to perform the vaginal palpation? I give this picture here because I want you to see that pelvic floor muscle, it's a very small group of skeletal muscle. You see, yes, Lucy? Okay, continue. Sorry. If you remember our obstetrician vaginal palpation, as a physiotherapist, we never touch the uterus here. Okay, so please have a look at the picture to situate our finger very superficial to feel the muscles, and I will talk about this superficial touch later. In our physiotherapist vaginal palpation, we always use something like a clock protocol. You see here that that 12 o'clock is symphysis pubic. The 6 o'clock is coccyx, and left and right, 3 o'clock and 9 o'clock will be the muscles, okay, which we can palpate. So in the next slide, you will see a beautiful pictures about what we really can do in this vaginal palpation, and how to move our fingers
on the muscles fibers. Okay, I love this picture. You can see here a pelvic floor as a whole, and the part of especially dźwigacz odbytu. Sorry, in Polish. Sorry, levator ani. Yes, it's a stress. Sorry. So I will show you our video from the pelvic floor muscle palpation here, and as the same with the obstetrician videos, please give me a feedback about quality of the video. Okay, I will start with the first one. So my patient is lay down with the leg flexed in the hip and knee joint. This situation make a posterior pelvic tilt, and this is a good situation for the vaginal palpate because, oh, sorry, let's start again, sorry. So this is this position, lay down position, supine position with the flex, the knee and the hip, make posterior pelvic tilt, which is important for the insert my finger in the pelvic floor. Here is the anus, and here is this is sorry, in Polish, wejście do pochwy. Entrance. Vagina entrance. Yes, okay, sorry, vagina entrance. Okay, so I always said to my students to make sure what entrance they choose. You know what I mean? Because sometimes we can make a palpation on the rectum, not the vaginal. So on the next slide, I will show you what we exactly see when we palpate our patient. I always use a lubricant or olives for make sure that my patient feel comfortable. I always make this movement to opening the vagina and insert my fingers. Wait a second, I must find a word. Lucy, insert my fingers w dół do kozetki, jakby pod kątem. Downwards, to the downward. Downwards, as you can see on the video, okay? Because this is very important for the comfort of my patient. I must know how their vagina is located when I palpate them. Okay, sometimes we can use 2 fingers, but if we have a situation with the hypertonic pelvic floor muscles, I never had a situation to use the index finger too, as an obstetrician do in the pregnancy woman. So to use or uses this clock protocol, as I said in the earlier slide, I always palpate from the symphysis pubis, which was 12 o'clock, and then I will go to the 6 o'clock. We must remember that the whole pelvic floor muscle is mainly levator ani, which is the biggest and the strongest muscles from the pelvic floor. So insert our fingers to the vagina, we always touch mainly levator ani. When I palpate the right side of my patient, I stand on her right side,
But when I want to palpate the left side of the patient, sorry, right and left. I'm a woman, so sorry for that. Okay. In here, I am standing on the left side, so I palpate the left side of the pelvic floor, but in here, I standing on the right side of the patient, okay? This is very important to not do something like this, as I show you in the this third video. Please see. If I use one finger to palpate the whole pelvic floor, I must do something like this. And this is very uncomfortable situation for the patient, as you can see at the end of the video. So, you want to say that you cannot twist your finger too much. Yes. You always assess only the half part of the pelvic floor. So Yes. if you are assessing the right side of the patient, you are using just your right hand, and this is just this move with this move. And later we are going on the another side of the bed, and then we are assessing the another part. So it is very important, because Martina on the third video, she laid down on the patient to show you what is happening when you want to assess everything only on the one side. So we do not do that. You just also be very. It has to be very comfortable for the patient. So so it has to be very gentle, very Yes. slow, slow examination. Yes, yes. And as you see on the video, in this moment, when I palpate, I must, I also ask the patient to contract her pelvic floor on my fingers. And my finger want to feel a circled contraction. Okay, this is very important. When I can feel the circle on my whole finger, I know that something can be going wrong with this pelvic floor. It's because the innervation from the right and the left side. So this is very important. When I make a palpate, so in 5 or 6 minutes, in this time, my patient always make some contraction with the best as she can relaxation, and this is my perfect or modified scale using time, the best time for this scale. Okay, Lucy, do you want something add to this video? Just to summarize again, that the feeling of the physiotherapist, what Martina said, is that the finger should be squeezed from each side. I mean, the circles, the finger should feel the circle pressure. So if we do not feel in some part of a finger, do not feel the pressure, we can suspect that something is going on in the tissue. And later we will just continue the examination and in the same time doing the treatment. So only this thing. Okay. So yes. Okay. In this slide, I want to show you. A cadaver after anatomic dissection. I don't know if you have a possibility to participate with anatomical section, but in some of our university in Poland, we can do this. So I wanted to show you what we exactly palpate. Okay, not the model of the pelvis, but the elastic or stiffness tissue. So I must say that I love this picture too. Sorry for that, but I must say it.
because it's very important to know the anatomical of the pelvic and of the pelvic floor muscle. You must see here, especially in here, that we can't touch a muscle at all, and I think about fascia on the muscles and other tissue from the pelvic floor, which is rough tissue from the vagina, which is gloves which are used, and sometimes urinary bladder, especially when you palpate symphysis pubis. So it is important to assure what do you feel when you palpate pelvic floor muscles in women. Is it muscle fibers or something else? And I will show you here in this video that sometimes it's not so Lucy, oczywiste? Obvious. Obvious, okay, for the therapist. As you see here, I didn't see the muscle, okay? I feel the rough tissue from the vagina. Sometimes I can feel trigger points. If I palpate them, they make a pain, and patient said about it in the real time. But I must say that I never palpate or vaginal palpate women which has not earlier gynecologist or urologist visit or diagnostics, okay, because we are only physios. Sorry for that, but we feel what we know, okay? So if I know that this is muscles, this is fascia, this is rough tissue from the vagina, or trigger points, okay, I will find trigger points. But what if it will be not trigger points, but something worst, okay? So remember that vaginal palpation is safety for us, for us as a physiotherapist when the patient is going to the gynecologist or urologist visit area. In this video, I want to show you that when I use my finger to the vaginal palpate and palpate a symphysis pubis, I must palpate earlier not only rough tissue from the vagina, but urinary bladder. Okay, so I never touch the symphysis pubis at all without this tissue. We work with a live organism, so this knowledge, in our opinion, is very, very important for the students and for the practitioners. Okay. Also, again, quick summarize. Yes, thank you. Because you said, Martina, that first of all, you never assess the patient without previous gynecological assessment, and this is very important. And another thing, to just be, precautious and try to be safe as a physiotherapist is also always remember, because we didn't say that before, you always have to have the consent from the patient written on paper that she allows. Gregory says that some kind of red and yellow flags for the vaginal palpation, and this kind of information we prepare in our workbook, which you can read in the future, in September this year. So more information or the
or course book from this appointment will be available to you. And it will be free. Yeah, of course. Again, what I wanted to say is, what do we mean? Could you go back? Yeah, because you have, as a therapist, as a urogynecological therapist, you have to have a broad imagination, and do not be just therapists who need to feel the muscle because I need to manipulate the muscle, because many of physios just do that. They are just focusing on the muscles. And you have to imagine that touching the tissues inside the woman. So there is a lot of tissues. So as you said, Martina, there is the tissues from the vagina, which is quite thick. There is a fascia, there is a bladder, and maybe then is the structure of muscle. So you need to think and remember about this, not focusing, and this imagination and this knowledge just later allows you to be gentle, more accurate, and just being a good practitioner. Yes, I must say that when I palpate a healthy pelvic floor, it's quite sure for me. But when I palpate, for example, a hypotrophic pelvic floor muscle, which characterize women with stress urinary incontinence, sometimes a muscle belly from the levator ani is not felt. The vagina is dilated, and there is no pressure on my palpating finger, so I can't feel this circle contraction. So I don't have a lot of experience in the vaginal palpation for this 10th or 20th palpation, but it is very important to ćwiczyć, to to train, to practice, to feel a lot of pelvic floor muscles to be sure this is healthy pelvic floor or not. Okay, sometimes when I look on the perineum, I know that with this pelvic floor can be something wrong. For example, hypotonic pelvic floor, where the tissue is very is under contraction all the time. The skin of the perineum is red with violet in here on the vagina. Leon Chaito in his book write about it, and when we finish our presentation, we will show you the most recommended English books about pelvic floor physiotherapy and pelvic floor therapy as a whole. Okay, Lucy? Yeah, I'm okay. Okay. So, the next slide is about the third thing, which is pelvic floor muscles pain. It is important for us as a physiotherapist and manual therapist, because in real time, when I make a palpation, I always make some pressure on the tissue. So when my patient is with hypertonic pelvic floor, she always tell me about the pain from the pelvic floor muscles. From 0 to 10, I use always the VAS scale, but it is
very nice information is a bad word, but when I diagnostic pelvic floor, or when I make vaginal palpation, I make a therapy in the same time. You know what I mean, Lucy? If this if it's not understand, please tell in another word. Okay, in other words, so because we mentioned all that before, that while performing the assessment, performing the vaginal palpation only for the to check the contraction, relaxation, and feedback, then we can in the same time to check it is pelvic floor muscle pain. So if you stop being inside, being on a tissue allows you to perform the therapy in the same time. It is very gentle. Just if you push a little bit harder to the tissue, it is already a treatment. It needs obviously a lot of practice to feel the tissue, and later push a little bit harder into the muscle to see how it's responding. It allows us also to perform the therapy in the same time. Yes, thank you, Lucy. So I want to show you, or we want to show you, the newest article from Marek Jantos, which is about validated protocol to guide physical examination of pelvic structures. I love this picture too, because Marek Jantos with his collaborators made the pain mapping, which was developed to assist with localizing active and passive sources of pain, evaluating its severity, characteristics, topography, and mechanism. This author is one of the world's preeminent clinicians and researchers on topics related to pelvic pain. Several important findings arise from this study with significant implication for our assessment, for the physiotherapeutic assessment. It is even that the use of a consistent protocol for physiotherapist examination of pelvic structures and for the localization of pain, but using this validated pain mapping facilitates an accurate assessment. It's easier to me when I palpate pelvic floor and I know where I should touch, where I should put my finger when I in the deep tissue. A pain mapping protocol is important for physiotherapists, and in the next slide, I will show you why. Sometimes the patient is going for the physio with lumbar pain or groin pain or another which was in musculoskeletal system. And this article shows that when I pressure on the pelvic floor muscles, the pain is going on the external structures such as lumbar area, groin area, stomach area, buttocks, or as you see on the feet too. So for us, for physiotherapists, it is important because this article shows the connection, myofascial connection between our body. Okay, a lot of articles from Carla Stecco, Robert Schleip,
is about the fascia connections, and this article shows that. So when I pressure pelvic floor muscles, the pain is localized by the patient in the area, as you can see on the picture. Moreover, it is focused on the complex question which we ask ourselves, that this is important where the pain is coming from, not where is the pain. You know what I mean? We always think, or this is our strategy, physiotherapeutic strategy, that when my patient, women, come to me with the lumbar pain, I think about the, lumbar pain area, I think about the lumbar area, okay? Not about the pelvic floor, but I think about the pelvic floor. And this article is the best, to show a patient or students or another practitioners that the connection of our body, it really exists. Here you can see a fascia between the stomach area, pelvic floor, and the lumbar area. And if I have a model of the human body here as a whole, the connections will be shown as a whole. Okay, we get the permission from the Carla Stecco to use this interpretation about, or to use her interpretation about the fascia or myofascia called continuity in the body, and she is on her webinar. She told that a holistic point of view in the pelvic floor physiotherapy is necessary. So now we are working in our Polish team in this kind of holistic, because Dr. Kegel is vaginal palpation and teach the patient how to contract and relax. But we can say that the whole body can make a different tone in the pelvic floor. So we must take this information in our physiotherapeutic protocol treatment. Okay, Lucy, do you want to say something more about this fantastic article? Yeah, no, I can say only that we all also recommend it. Yes, we also recommend it. Yes. Okay, can we go? So next, yeah. Okay. This is the continuation what you said before, that that because mainly in this presentation we are focusing on the pelvic floor muscle area, but being a good physio means that we need to treat body as a whole. So it's just you said before, Martina, to treat the patient, this whole his whole body, we need to have more holistic approach. So we can today we are saying about the examination, the vaginal palpation, and more objective methods in the meantime. However, we cannot forget about the further physiotherapeutic evaluation. So probably you also had this on your classes, that also we need to assess the static body posture, but also dynamic evaluation. It means that we can assess pelvic floor muscles in a lying position, but also it's very more practical and more functional assessment will be in the standing position, for example. So remember about this. Or in the deep squat. Or in the deep squat, exactly.
What you can see on the slide is you can see more ways and more things to assess, to examine. Like you need to check the joints, that pubic symphysis, sacroiliac joints, hip joints, and every joint in this kinetic change. If it's going about the muscles, you assess not only obviously the pelvic floor muscles and their tenderness, trigger points, but also you assess buttocks, the hip abductors, rectus abdominis muscles, rectus transversus muscles. Also, another thing to assess is the fascian skin. You are checking the tissue mobility all around the pelvic girdle. You check the adhesions. You check if the patient hasn't got any scars. You also may have a look on her dermatological conditions. If she has any marks on her skin after being pregnant. Every single, the color of the skin, the marks and the signs, it gives you the information about the general condition of this area. I mean the girdle, the pelvic girdle. Another thing to assess is are ligaments around the girdle, pelvic girdle, and so on and so on. But today we have limited time, so we just wanted to focus on the assessment, because probably in each country physiotherapists have different approach, different methods, and we wanted to just show you what we do. Yes, I think it's important to say, because we are researchers too, that there are some articles about the posture and the pelvic floor function. And the work of Mashandi from 2016, yes, studying 160 women with urinary incontinence, showed a statistically significant difference in the asymmetry of the pelvis in standing position compared to a healthy woman. This symmetry, understood as a lateral shift in the frontal plane, may influence on the resting tension or the resting tone of the pelvic floor muscles. Another one from Zolidech and collaborators carried out to determine the relationship between the body posture as a whole, pelvic structure, muscle tone, and pelvic floor dysfunction, indicates the need for further research in this area. And this is very interesting for us, because this article shows that the holistic point of view makes sense. Okay, so not only pelvic floor as a pelvic floor, but pelvic floor as a whole body, part of the whole body. It is very, very, very important. Okay. Okay. And because of it, because we are researchers, we usually use also more objective methods. The more they are, which are obviously more measurable, more accountable. So now we are just try to show you what else we do to assess the pelvic floor muscle function. Would you like to continue, begin the surface electromyography, Martyna? Yes, yes. Thank you, Lucina. Oh, okay. So in the slide, you can see some kind of explanation about using surface electromyography in the pelvic floor. And this kind of objective measure records the activity of the multiple motor units which produce some kind of, not some kind of, but motor unit action potential, which is
here during any given contraction. Okay, we see in the patient a contraction and the relaxation, but on our screen we see something like this when the contraction is make and biggest amplitude of the surface electromyography signal. So this is the surface electromyography is one of the possible objective methods for monitoring not only contraction but also relaxation of the muscles, which I show you on the next slide, strength and endurance of the pelvic floor muscles. Assessment of the neuromuscular function of the pelvic floor is great for us as a clinician and great for us as a scientific important in understanding how pelvic floor muscle functioning and functioning with dysfunction. It has been found that surface electromyography is suitable method not only for person with pelvic floor dysfunction, but also for healthy women without signs of, for example, urinary incontinence or weakness. Lucina said that sometimes healthy woman suffers from the stress urinary incontinence. Sorry, but because I forget the word, podczas Lucy aktywności sportowej? During the sport activity, jogging or training. Okay, so this problem is not only an older woman in the menopausal, postmenopausal syndrome, but in young woman too. The youngest patient was 16 years old with urinary incontinence. So pelvic floor dysfunction has no age. Okay. So at this moment, the various protocols and electrode configuration is using for authors, but in this moment, I must say to you that for the bioelectrical activity records, we must use endovaginal or rectal probe, which I show you in the next slides. So for me as a clinician, this kind of objective records is important. Moreover, it's important for my colleague, urologist, because the doctor or urologist see what I can do with the patient, what the therapeutic process, or another word, where the therapeutic process is going on. My patient is always came to me from the urologist with the diagnosis second stage or first stage urinary incontinence, and after weeks I can show my my colleague urologist a protocol where he can find a better contraction, better relaxation, better function at all. Okay. Only few words in the science area. Sorry for the quality of this picture, because techniques for registration of bioelectric activity of a women's pelvic floor is still unclear. So this scoping review protocol is ongoing, but I am waiting for their conclusions.
which kind of protocol I should use for registering and analyzing surface EMG signal, what characteristic of surface or vaginal probe have been most used in the studies evaluating this kind of dysfunction. What is the position of the woman for assessment for the maximal voluntary contraction, for the repetition, is still unclear. So this is very important work of these authors. In the practice, we use surface electromyography as a feedback. As Lucy and I said in the earlier slide, the palpation, my finger can be feedback, but also the feedback can be vaginal probe. This kind of equipment is small, and when we end our presentation, I will show you in the camera this rectal and vaginal probe, but this also make a different feeling from the pelvic floor muscle tissue in my patient. So I use this electrode, this probe, as a feedback for my patient. This is important. I think important information is that I never make an electrostimulation with using this kind of equipment. This is an Eraxon for bioelectrical signal recording. And my patients sometimes ask me if I can make electrostimulation, and always don't want them. So patients don't want the electrostimulation. So this is a comfortable situation for me. This kind of equipment can make an electrostimulation. I make only biofeedback for my patient, and I will show you what I can record and show after the therapy session to my patient. Because this is the workshop, and what we are trying to say that today we are trying to tell you something about the surface electromyography in the most practical way. So in our practice, we are using a lot of different kinds of equipment, and Martyna said before, there is a lot of protocols which are still unclear. There are some suggestions, but there is still no one perfect guideline to perform the assessment using the surface electromyography. But there are some smaller guidelines. The most popular guideline is the CNIAM protocol or ISEC protocol, which tells you how to perform the examination. And as you can see on the slide, this muscle guy has some literal electrodes put on the buttock, on the transversus abdominis, on the rectus abdominis muscles, because always performing surface electromyographic assessment, you should know when exactly to put the electrode, because of course to assess the pelvic floor muscle assessment, we are using the vaginal probes, as you can see on the slide on the right side, but also using more advanced equipment, which is shown in here. You can simultaneously, in the same time, assess the buttocks, adductors, hip muscles, and so on. But we are using, in the practice, I use the smaller version of EMG. In university, we have definitely. Lucy, I have this kind of equipment here, so when we end the presentation, I will show it. Okay. Okay.
Okay, so maybe we will also tell you something more practical. We'll give you some practical knowledge and some hints how to perform, because it is really worth doing such assessment, because it gives a lot of scientific information. But first of all, it gives a lot of information to the patient. And what is the most important for our patient is how big progress they make. They can easily see how was the state of their muscles in the beginning, and after just couple of weeks, 3 to 4, it's not that really long time to see the progress, and it's very measurable. You can easily compare the outcomes and the results, and of course you can show the results to the urologist, gynecologist, because showing them that we are using scientific, objective methods in our work, they can trust us. And right now we more and more collaborations between gynecologists, urologists, and physiotherapists is still is ongoing. Okay, I think we can go to another slide. Yes, Lucy, but I want to say that in the patient prepare situation, the most important information for the patient is that the patient is fully clothed, okay, in this kind of objective assessment. So for a lot of women, this kind of information is really very important. Moreover, this kind of equipment, this probe, this vaginal probe, is only for one patient. So this kind of comfortable situation makes that patient is more relaxed, okay. And we are professional. Yes, in her, and in her when eyes. I said from a patient that this probe, sorry for Polish for a while, Lucy, że pacjentka sama to aplikuje. She's inserting the probe by herself. She's putting the probe into the vagina by herself. We just instruct her. So if we have a problem with patients that they do not allow us to perform the vaginal palpation, if they are really shy and they feel really uncomfortable in such situation, this examination gives a lot of relief, because as Martina said, the patient is fully clothed, so she didn't have to take off her clothes. She's just for a while, she's just need to take off her pants, but she's wearing them again, putting them again during whole examination. So patients really do like this assessment. Yes, yes. And even older women can do it without any problem. Without our help. Yes, without our help. Yes, and Martina, exactly, because you said in the beginning of when you started talking about the surface electromyography, because what I want to say that more and more women, they just want to see, they are quite curious, they want to know how the pelvic floor muscle work. Maybe 10 years ago, it was completely difficult to talk between ourselves, but now because everything is changing and it is more popular, and we have a lot of patients that young women that just gave birth and they are visiting us just to check the muscles. They do not have the problems. They just want to see how after the labor they feel, and even young women who just want to make how to say more body awareness.
Yes, yes, exactly. They want to. They think about the water awareness. They think about these muscles. They want to improve their function. They want to prevent the urinary incontinence. They are 20-something years old women. So they are visiting us just for the quick checkup, and it's very well. It's very good, I think. Yes. But we realized that, for example, in Spain, but because we know that in Italy it's a great problem with use vaginal probe, because, for example, in Chieti, our friends physiotherapists, they said that it's impossible to use this vaginal probe. But we think for the next years, maybe 2 or 5, it will be changed. Yes. The same like in Poland. No, here in Spain we have got the possibility in clinician environment, but in the university it's not possible. Okay, but in clinician environment, the practitioner use intracavitarian electromyography, but we haven't got the problem in this environment. But in the university today here in Cádiz, it's not possible. Okay. You see. We will see in the future, Alejandro. Lucy, can I go? Yes, yes, continue. Yes, okay. So after the electrode application, the patient performs a standardized sequence of pelvic floor muscle activities proposed by Glaser. This is the name of the authors of the protocols which we use in our clinical practice. So the patient must in the first measurement make the most relaxation of the pelvic floor muscle as she can, and this EMG or surface EMG baseline maybe not for 5 seconds, but can. We are doing this kind of measurement for 20 or 30 seconds, and then she is going to make quick flicks, which is 5 fast contraction and immediate relaxation after this contraction. Then she must make maximal up contraction with 10 seconds pausing or relaxation pelvic floor muscle between. Endurance hold is, in another word, static hold, contraction for 30 or 16 seconds. Okay. And the last one is the resting tone, which is important because women with hypertonous pelvic floor muscles can't make a relaxation between static contraction measurement. So the Glaser protocol is the most popular, and it's something like this. So when I work with my Noraxon equipment, after the recording, I see this picture. Where is the baseline? Where is the quick flicks? Where is the maximal contraction? 10-second maximal contraction and 10-second maximal relaxation. Static hold for the endurance and the resting tone at least. Okay, I must mention that there is no magical number of signal amplitude during the contraction which makes me sure that this pelvic floor is healthy or this pelvic floor is in dysfunction. Please see these slides, these pictures, when I show you young women with hypertonic pelvic floor muscle. Why hypertonic? The Noraxon as a global firm,
make for clinician something like this yellow area. Okay, here is the pelvic floor. Okay, so please have a look that this patient can't relax her pelvic floor after the contraction. Under the yellow. Under this yellow area, which is some kind of norms, okay, but it's not. But this is sometimes suggestion from the Noraxon to the clinician, and it's easier for me. Please have a look at the contraction in this woman. To explain why this contraction is not good, I want to show you a normal pelvic floor muscle contraction. You see the amplitude, which is normal because this is an bioelectric activity, multiple, as I said earlier. But in this 10 seconds measurements, she can hold the contraction for the whole time. Maybe in the static measurement, you can see that the endurance of the pelvic floor is not good at all, okay? As a young woman with almost normal pelvic floor muscles, she must be able to contract her muscles in the measurements of 16 seconds, okay? In the same level of signal. Yes, right. So here is the young person. Here is the young person with the same age, and the recording is different. Here you can see an electrode in the rectus abdominis, adductors and gluteus maximus, and when my hypertonic patient can't make a good, in her opinion, a contraction, she use an abdomen muscle to make this contraction, and I see this situation on the record. Here I don't see this situation, so in my therapeutic vision, I know that these women can make isolated pelvic floor muscle contraction without addition synergistic muscles from abdomen, from thigh, or from the gluteus maximus. So this is the reason why I write here that this woman is almost with normal pelvic floor muscles, but here this patient was a sportswoman, and she is make a training at the gym every day, and her muscles is very tight, and I don't think about only pelvic floor muscles, but also muscles, or another word, her global muscles. When I read a few days ago some kinds of guidelines for make pelvic floor muscle recordings, I find something to make me sure that our holistic view of the pelvic floor physiotherapy, it's good. The authors wrote that hyperactive global muscles may need to be retrained to relax while performing the isolated pelvic floor muscle contraction. And this is another argument for use holistic global view on the patient. I can't make a more relaxed pelvic floor muscle in this patient when I
don't want to work with her global muscles, for example, latissimus dorsi, or abdomen muscles, or muscle of her legs. So this recording is only show me what I can do next, okay? And I have possibilities to make a therapeutic plan. I want to show you only 2 more pictures from the recordings, where you can find older women with urinary incontinence. As you see in the earlier slide, the contraction in here is the lowest, okay? This patient is not going with her contraction on the yellow area. So the norms for the contraction is not available, but osiągnięte, sorry, in Polish. Achieved. Achieved. Mm-hmm. Okay. It's very nice, very good to compare this picture. And the time of contraction is short, as you see. At first moment, she can stretch, yes, but contraction, but yes, immediately the power is low down. Yes, the strength is going to low down. So as you can see in the endurance recording, is the same situation. This patient wants to make the contraction, but she can't make the longest contraction. So this is, of course, make for, sorry for Polish for a while. Lucy, muszę tutaj powiedzieć, chcę, albo ty, proszę, bo padnę zaraz. Ale co dokładnie? Że wynika to nie tylko z procesu starzenia się organizmu, ale też czasu menopauzy i innych czynników, praca zawodowa, ilość porodów, bla, bla, bla. Dobra? Mm-hmm. Thank you, Lucy. This state shown on the slide, why they are deteriorating, why they are so weak. It's not because only this woman is getting old and she's under the process of aging, but also she's. It seems that the type of her work, the type of her lifestyle may influence that. There's many things that can influence the signal, not only just because it's the older woman. Martina, would you like to say is okay? This what you wanted to say? Yes, exactly, Lucy. Thank you very much. Yes. What I would want to say also, because as you can see, it is objective methods, but because it has a lot of, or it hasn't got the main guideline, you should consider that we shouldn't talk we about the norms, because sometimes yes, the young women has, let's say, approximately the tension at the level of 4 microvolts. And these 4 microvolts give her full continence. And sometimes we have even younger person which has the tension on a level of 12 or 20 microvolts, but she will tell you that she's got a problem. The signal from the tissue is not telling exactly about the strength, but the general condition and everything. But looking at these pictures, comparing with the sessions, with other patients, with the ability to perform different kind of exercises, will tell you what's going on with the patient and what you can do. Yeah. Yes. Sorry. When we are talking about exercise and health, we say that the best contraction is each contraction for each patient with no signs and symptoms. Yes. Individual. Yes. Yes, exactly. It's very individual. Yeah. Okay, so, and the last one, I want to show you older woman with normal pelvic floor. As Lucy said, this patient
in the subjective assessment, don't have any symptoms from the pelvic floor area, from the lumbar area. She was healthy, in other words. So to compare this record with this record, I see the difference. Okay, but what is important, this healthy women, this healthy patient, use her abdominal muscles and adductors to make pelvic floor muscle contraction. But in this moment, I read a lot of books and articles, which I find that this kind of synergistic cooperation is good for a healthy person. Okay, but if she had pelvic floor muscle dysfunction, I must show. I must find what is exactly the problem is. Okay, why this synergistic muscles is activated in the isolated contraction of the pelvic floor muscle. Okay, the last one from me. I want to show you some kind of Lucy ściąga. Well, it's a hint. Yes, it's some kind of tips for me as a therapeutic physiotherapist and researchers, because when I see no relaxation of the pelvic floor muscle in lying position, I can make only some kind of diagnosis in my head about the hypertonus in the lying position. Okay, and another measurements I make the same. When quick flicks is characterized by slow peak increase during the contraction, I think about the neuromuscular dysfunction or relaxation deficits. This kind of tips is very useful for us as therapeutics, and when we discuss of our articles data or research data, we have some kind as a wzór, Pattern. some kind of pattern. Okay, so this is a very useful information for us. The last one I want to say that we make also surface EMG recording in standing position, as we said in earlier slide. So the next slide will be about ultrasounds evaluation. Lucy, please. Okay. So basically, we also use two different kinds of objective assessments additionally to electromyographic assessment. But in EMG, we have the biggest practice, as we've been using it since, well, as Tomek said, he's been using this from 2002, and we began to practicing with electromyography for 12 years, I think. We are using the ultrasounds evaluation only for 2 years, so we cannot say that we have a big experience, but we just very quickly show you that this is also very handy and useful tool. Martina, could you change the slide? Okay. Okay. So, as you probably know, visiting gynecologist usually makes an ultrasound evaluation by the belly, by the abdomen, and also intravaginal.
But there is another way to assess, well, not exactly the full pelvic floor muscle, but at least the state, or gives another information for the patient. We can use the perineal sonography. So in this perineal sonography, it is very similar to the normal standard sonography. It is performed in the position with the hips flexed and slightly abducted, or it is also maybe used in the standing position. So basically, to prepare this patient for such assessment, we can ask the patient to place her heels close to the buttocks, what often results obviously in an improved pelvic tilt. And as you can see on the picture, in this middle picture, we put this probe to the perineal, and what we can see is are the structures of the urethra, the bladder. Also we can do this assessment while asking the patient to perform the contraction of pelvic floor muscles. As you can see here in the picture, okay, I can show you here. The patient we asked the patient to perform the contraction. And there is our equipment that we use has also the elastography, so elastography is here. You can see the results of this assessment here. Elastography is another imaging modality that maps the elastic properties and stiffness of soft tissue. The main idea is that if the tissue is hard or soft, so quite similar to the vaginal palpation, but it's still more objective. Also, as you can see in the picture, it is another way of the feedback for the patient, as during this imaging, she sees how the bladder neck, how the urethra, how their position is changing during the contraction. Because usually that was the patient with the top organ prolapse, and so she could see how it was lifting up while she was contracting, and so she finally said, "God, I can see this. What is happening?" So it is just another tool just to help the patients and obviously the therapists. So this is the one, and could you change the slide, Martyna? Yes. And the second objective evaluation is the myotonometry, and in last year, or maybe even 2 years ago, it was finally considered by the ICS, and they evaluated this. They give the information about this measurement in the guidelines for the measurement of the perineal muscles. As you can see, the myoton allows us to measure the muscle tone, the stiffness of muscle, and its elasticity. However, what is the main the drawback? Something which is not that exactly. The myotonometry can be used only externally to the perineum, so it measures all these parameters only to the superficial pelvic floor muscles. It cannot be used intravaginally to measure levator ani, for example, as it can be done by the EMG, because this equipment must be put perpendicular, so exactly in this position to the particular muscles.
and I can show you. You can see that on the pictures. What this equipment does, and so we can just do the test measurement. As you can see, it has a very small probe that just is touching the muscle, the skin, the tissue in the area what you want to assess, and it gives a little strike to the tissue. So it gives a little bit to push to the tissue, and gives all these viscoelastic properties. It's very handy. It can be used to assess, as I said, the perineal structures. But the last project that we've been using this equipment is actually to assess the scar after the cesarean section, and we do the manual therapy, the complex manual therapy of this region, of the manipulation, mobilization of the scar, and then we are, for example, assessing this by this myotonometry to see how the stiffness, the elasticity, and the tone of the structure just change. So that was just a quick showing of our scientific possibilities, and also they are very useful in the clinical practice. So I think if it's going about the assessment of the pelvic floor muscles, I think we are almost finished. Yes. We wonder if you have any questions. We forgot about, thank you very much for your attention slide. Sorry for that. Yes, we can make a short break, and after make questions and answers, or do this now if you want. Are you asking me, Martina? Everybody. Okay. Everybody, but okay. Can you decide? Or Lucy? Vale, no sé si alguien de las personas que están en la sala tiene alguna pregunta de la exposición que han hecho las profesoras Lucina y Martina principalmente. No sé si alguien tiene algún tipo de pregunta cerrada. Si tuviera algún tipo de pregunta, pues puede activar el micrófono y bueno, pues hacerla. Si por alguna razón no se ven bueno, pues con la confianza de hacer la pregunta en inglés, pues la lanzamos en español e intentamos pues traducirla para hacerla llegar a los compañeros polacos, ¿de acuerdo? Vamos a dejar un poco de tiempo y vemos si alguien tuviera algún tipo de pregunta. Lucina, Martina, thank you very much. It's a great presentation. Thank you very much. I'm posting a lot of Twitter in the meantime. Okay. I don't know if we have some question. I don't have any question. It's a great presentation. Okay. Thank you very much. Yeah, we also thank you, Alejandro. Okay, so I want to show you a portable equipment for pelvic floor muscles biofeedback therapy, and this small equipment can make an electrostimulation too. So the patient can take this kind of equipment or use it at home with. Martina, sorry, I apologize. Yes. Yes. Can you put your screen bigger? Yes. Maybe sorry. if you upload your presentation. Oh, Margaret. Sorry. Thank you, Alejandro. Okay. Okay. So
This is this kind of small portable equipment for biofeedback and electrostimulation therapy. Patient can take it or use it at home, and with these cables connect with this vaginal probe. Okay, this is also small, but the rectal is the smaller one for the man, and this is for the woman. So we have this equipment and Noraxon, as I said, but in Poland there is a lot of some kind of startups about pelvic floor muscle trainer equipment. So Polish women can buy something like this and make exercise at home without physiotherapeutic visit. So in this specific kind of time, pandemic time, it is important for the person with pelvic floor muscle dysfunction. Okay, I want to show you also a book. Martina, maybe a future application mobile, it's a great idea to put all the exercise and activity in home basis. In Poland, we have something like this, Alejandro. Okay. It's from the researchers and academics, I think, which have a grant for this idea. And in Poland, we have this solution. Okay, so if you don't have a question, I want to show you the first book, which I love. This is the pelvic floor for Beat Carrier and Cynthia Merkel. Very nice book in English. Very nice pictures in here. So I can recommend Lucy to Gregory too, I think. The next one is the better for the manual therapist. It's Leon Chaito's position. I love this book too, because this is the first one which I use when I started to learn about pelvic floor muscle physiotherapy with CD in here. The third one is the Caribou book, the Bible of the pelvic floor muscle therapy. So we can recommend it also. And these three books we also use in the preparation for the subject syllabus for the students at third years, yes, Lucy? Yep. Third year of her students' career. So the last one is in Polish, but in English too. Osteopathic, Caroline Stone, about osteopathy in visceral and obstetrician. Very nice position, but without a lot of references, which I don't like. So this kind is nice because there is a lot of theory and practice, but without references, which cannot see in this earlier books. Yeah, here in Spain, in the same way that you are talking about osteopathia, we told that manual therapy and osteopathia, it's a tool, but it's not a treatment alone. Yes. Okay, it's our tool to put inside the holistic treatment. That the main way of the treatment, it's on the exercise and the active contraction. Yes. Manual therapy, it's a great option, but it's a tool, not a treatment alone.
Yes, you're right. Carrie Bo has a webinar on International Continence Society a few months ago, and she remembered for all the audience that the pelvic floor muscle training is still gold standard, not manual or myofascial therapy or osteopathic therapy. So, Alejandro, after the short break, you will talk about the pelvic floor muscle training and the functional training. So I don't have anything to say at the moment. Okay. Lucy? No, I'm fine. I have nothing to add, and we are waiting for this Spanish presentation. It will be great to hear your language. It's as I said before, it will be sounds definitely exotic, and and I agree. Students will like it. Okay, I don't know if Gosia or Thomas is here, because I know that here, Thomas is a Basi, okay? And I don't know if you have got any question or similar. Gosia? No, it's okay, everything? Okay, what do you think about to take a break for maybe 5 minutes? And now we start again at 11 past 10. Sorry, 20. Okay. Yep. Let's take a break or coffee, because here in Spain we have got a crazy cold wave. But cool way. okay. So let's come back and 11 past 10. Okay. Yes. Okay. 20. See you. 20. Okay. See you. See you. Yes, see you. Vale, a los alumnos tomamos un receso, vamos a hacer un break de 10 minutos, 5 minutos hasta las 11:20 y seguimos la parte de prescripción de ejercicio terapéutico que lo haremos entre la profesora Verónica Pérez Cabeza, Gloria González Medina y yo mismo, ¿vale? Entonces hacemos un receso de 5 minutos y a las 5:20 retomamos con esa parte de ejercicio terapéutico. Alejandro, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Dime. Una pregunta, es que has dicho antes que había unos documentos que se podían descargar y yo no los veo por ningún lado. Vale, cuando te metes en la página principal de la aplicación de Microsoft Teams, no en la ventana emergente de la reunión, sino cuando te metes en la página principal de Teams, no tienes la opción arriba donde pone publicaciones, que es donde está el enlace para conectarte a la reunión. Al lado hay uno que pone archivos. Si no te aparece o si no os aparece, le envío ahora mismo a la profesora Inés Carmona los archivos en PDF y que os los haga llegar. Yo creo que va a ser mejor porque ninguno de los alumnos encontramos el archivo, creo. Sí, o la delegada lo puede mandar y que lo mande por el grupo. Vale, venga, perfecto, Miriam y José, yo os lo voy a hacer llegar en estos 5 minutitos para que las presentaciones de la parte, ¿vale? Además, la que yo voy a mostrar o la que vamos a mostrar están en inglés y las que os vamos a hacer llegar están en español, cosa que quizá os ayude a tener un buen seguimiento, ¿de acuerdo? Vale, vale. Perfecto, Intuyo, gracias. Alejandro, que para descargarte eso tendrás que tener la aplicación de Teams descargada, ¿no? Sí. Vale. Sí, probablemente sí. ¿La delegada está por aquí? Sí, yo estoy aquí, Alejandro. Vale, Ana, pues probablemente te lo mando directamente a ti, ¿vale? E incluso te lo mando por WhatsApp por si queréis darle difusión más rápida. Vale, perfecto. Venga, pues en un minuto te lo mando. Ok, nos vemos a las 11:20. En 5 minutitos nos vemos, ¿vale? Y seguimos. Gracias.
Bueno, hello again. Martina, I'm talking in, I will talking in Spanish, okay? Okay. Vale, pues nada, vamos a continuar con la parte de ejercicio terapéutico, ¿de acuerdo? Que, bueno, os puedo adelantar que vamos a tener pues 2 bloques bien diferenciados. A los alumnos que estáis por aquí, pues comentaros que le he hecho llegar a la delegada las presentaciones, pero bueno, pesan bastante, decir que las de ejercicio terapéutico tienen muchas diapositivas y el PDF pesa un poquito y ahora le llegará, ya se lo he enviado. Y tiene una de síntesis de evidencia y 2 más que os llegarán sobre ejercicio terapéutico, ¿de acuerdo? Ahora, pues vamos a trabajar de la siguiente manera. Van a intervenir las profesoras Verónica Pérez Cabeza y Gloria González Medina, que, bueno, pues van a hacernos unas presentaciones un poco más cortas, donde, pues bueno, se va a ver una síntesis de evidencia pues muy cortita, porque al final los programas de ejercicio terapéutico que hemos desarrollado, pues hemos tratado de hacerlo por todos los medios en base a la evidencia y de forma previa al comienzo de desarrollar estos programas de ejercicio que proponemos, pues hicimos una síntesis de evidencias para saber qué hay y si realmente es efectivo o no el ejercicio terapéutico. En este sentido, pues va a empezar la profesora Verónica Pérez Cabeza con una síntesis de evidencia de lo que estaría relacionado con los programas de ejercicio físico terapéutico, ¿de acuerdo? Y su efectividad para las principales disfunciones del suelo pélvico, ¿de acuerdo? Y luego, pues la profesora Gloria González Medina nos hablará de los biofeedback y los conos vaginales y otras herramientas y de su efectividad para tanto el tratamiento como la evaluación de las principales disfunciones del suelo pélvico. Así que, bueno, sin más, le doy la palabra a la profesora Verónica Pérez Cabeza para que ella pues haga su presentación. Muchas gracias. Hola, buenas a todos. Lucy, Martina, congratulations for your presentation. Thank you very much. And, y ahora voy a proceder a hablar en español, ¿vale? Voy a presentar las diapositivas que tenemos preparadas sobre evidencia científica para el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico. Ay. Bueno, un poco perfecto. Ya tenéis, ¿se ve bien la presentación, Ale? Buena, ¿se me escucha bien, Ale? Sí, perdona, que no tenía activo el micrófono. Se ve perfectamente y se te oye perfectamente. Muchas gracias. Muy bien, pues comienzo. Como bien ha introducido Alejandro, vamos a exponeros la evidencia científica, ¿no?, sobre los programas de entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico durante el embarazo y en el periodo postnatal para la incontinencia urinaria. Para ello se desarrolló una revisiones sistemáticas con el fin de resaltar la evidencia científica existente sobre la materia. La pregunta de investigación que nos planteamos al principio fue: ¿es eficaz el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico para la prevención o para el tratamiento de la incontinencia urinaria en mujeres embarazadas o en el periodo del posparto, ¿no? En ambas etapas nos interesaba. Se analizaron los estudios donde se comparaba el entrenamiento de la musculatura pélvica versus los protocolos usualmente utilizados durante el embarazo y el posparto, tanto desde el punto de vista de la prevención como del tratamiento. Para dar respuesta a esta pregunta se realizó una búsqueda sistemática y a partir de las cuales se seleccionaron 4 documentos debido a su importancia,
porque todas ellas son revisiones sistemáticas y todas ellas realizadas relativamente en los últimos años, ¿no? Relativamente recientes. El primero que vamos a presentar es el de Boyle y colaboradores, que se realizó en el 2012. Esta revisión sistemática fue publicada en Cochrane, que como bien sabéis es un medio de gran prestigio científico. De hecho, esta revisión tiene una calidad metodológica alta, según la escala Amstar. El objetivo fue determinar la eficacia de los programas de entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico comparado con el cuidado pre- y postnatal para la incontinencia urinaria. Se estudiaron 22 ensayos. El número total de participantes consideradas fue de 7.847 mujeres, todas ellas con síntomas de incontinencia urinaria. 4 de los estudios se centraron en la prevención, 6 en el tratamiento y 12 se consideraron como mixtos, ya que incluían tanto prevención como tratamiento. Las conclusiones en términos de prevención a las que se llegó con esta revisión sistemática fueron las siguientes. El entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico disminuye la prevalencia de incontinencia urinaria hasta 6 meses después del parto en mujeres que han tenido su primer bebé. Se observa un mayor efecto del tratamiento en los programas con mayor intensidad, con una dosis suficiente para el fortalecimiento de la musculatura. No se obtuvo información sobre la adherencia a los programas por parte de los participantes de la misma. Respecto a los estudios que se centraron en el entrenamiento como tratamiento, como herramienta de tratamiento únicamente, podemos decir lo siguiente. Los programas de ejercicio disminuyen la prevalencia de incontinencia urinaria hasta 1 año después del parto en mujeres que han tenido su primer bebé. Sin embargo, este hecho no persiste a largo plazo. Parece que es debido a que las mujeres dejan de realizar el tratamiento o bien tienen más hijos. Considerando un abordaje mixto de los programas, tanto en prevención como en tratamiento, podemos decir que dichos programas de ejercicio son eficaces en la etapa prenatal, son eficaces y reducen la prevalencia de incontinencia urinaria en el último trimestre del embarazo. Este efecto no parece persistir después del parto, aunque en los ensayos donde se aplicó una dosis de ejercicio intensa, el efecto parece persistir hasta 6 meses después del mismo. La segunda revisión que presentamos es la de Morbeck y Bo en el 2014. Su calidad metodológica se presenta como baja según la escala Amstar. El objetivo de la misma fue abordar el entrenamiento de los músculos del suelo pélvico durante el embarazo y después del parto en la prevención y el tratamiento de la incontinencia urinaria. Se manejaron 117 referencias. Se integraron todas las que había considerado la última revisión de Cochrane de 2008 y además se añadieron 8 ensayos clínicos nuevos y un estudio cuasi experimental. Las conclusiones de Morbeck fueron las siguientes. El entrenamiento muscular, tanto durante el embarazo como después del parto, puede prevenir y tratar la incontinencia urinaria. La dosis más óptima para una eficacia del entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico aún no se conoce. Sin embargo, se puede recomendar un protocolo siguiendo principios generales del entrenamiento de la fuerza, enfatizando en contracciones máximas y al menos un periodo de 8 semanas de entrenamiento. La práctica basada en la evidencia implica el uso de protocolos de alta calidad que muestren relevancia clínica y una significación en los resultados. Dado el sufrimiento del suelo pélvico tras el embarazo, se deben actualizar las directrices sobre la participación de la mujer en el deporte y en la actividad física. Continuamos con el tercer estudio considerado, que fue el desarrollado por Davenport en 2018. Esta revisión, según la escala Amstar, se considera con una calidad metodológica moderada. El objetivo de la misma fue examinar las relaciones entre la actividad física prenatal y la incontinencia urinaria prenatal y postnatal.
En esta revisión sistemática se incluyeron 24 estudios de 12 países y 4 continentes. El tamaño de la muestra en total fue de 15.982 mujeres. Se analizaron 18 ensayos clínicos diferentes, 16 fueron solo de ejercicio y 2 incluían ejercicio y otro tipo de intervención. 2 aludían a una intervención no aleatorizada y 4 fueron estudios de cohortes. Esta revisión sistemática y metaanálisis demostró que el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico prenatal, solo o en combinación con otras formas de ejercicio, fue eficaz para reducir las probabilidades y la gravedad de los síntomas de la incontinencia urinaria durante el embarazo y el periodo posparto. Aún así, se necesitan ensayos clínicos aleatorizados adicionales de alta calidad para evaluar la efectividad del ejercicio en el tratamiento de la incontinencia urinaria. Por último, el estudio que vamos a comentar es la revisión llevada a cabo por Schreiner en 2018. Según la escala Amstar, también tiene una calidad metodológica baja. El objetivo fue examinar las relaciones entre la actividad física prenatal y la incontinencia urinaria prenatal y postnatal. Se incluyeron 22 ensayos y fueron divididos según la intervención que se llevó a cabo a término. Para el tema que nos ocupa, que es la última que está ahí subrayada, se analizaron 11 ensayos, sumando una muestra total de 2.529 mujeres. Las conclusiones relacionadas con los programas de entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico indicaron lo siguiente. Los ensayos mostraron evidencia científica de que el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico acorta la segunda fase del parto y reduce el riesgo de incontinencia urinaria durante el embarazo. Por lo tanto, estos programas de entrenamiento deben enseñarse de forma rutinaria durante el cuidado prenatal y deben practicarse en casa durante el embarazo. En la siguiente presentación se muestra de una manera resumida toda la información que fue analizada. Los resultados, como podéis ver, se dividieron entre primarios, todos aquellos relacionados con la incontinencia urinaria, y resultados secundarios, los de la función muscular del suelo pélvico, la calidad de vida y efectos adversos. Los resultados más estudiados fueron los de incontinencia urinaria en el tercer trimestre del embarazo y la postnatal, tanto a nivel de tratamiento como de prevención. La calidad de la evidencia fue en general baja. Debemos destacar que se analizaron una gran cantidad de estudios, un total de 44 ensayos clínicos. Por lo tanto, la variabilidad es muy alta en cuanto a resultados, sujetos, intervenciones, controles, etc. Esta heterogeneidad podría justificar la baja calidad metodológica. Solo se encontraron pruebas suficientes sobre la eficacia del tratamiento y la prevención de la incontinencia urinaria en el tercer trimestre del embarazo. Para el resto de los resultados, pudimos encontrar pruebas insuficientes con alta variabilidad. Para concluir, podemos destacar las siguientes ideas. En términos de prevención, los programas de entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico durante el embarazo parecen disminuir la prevalencia de incontinencia urinaria hasta 6 meses después del parto. Después de los 6 meses de parto, la información disponible no aclara si este efecto positivo persiste. Para las mujeres con incontinencia urinaria después del parto, los programas de entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico son un tratamiento eficaz, con una reducción de la prevalencia de la incontinencia urinaria. No hay evidencia suficiente para decir si estos programas de entrenamiento son efectivos a largo plazo. Y quizá uno de los aspectos más importantes es que no se han informado efectos adversos de estos programas de tratamiento en el periodo del embarazo de la mujer. Y con esto hemos terminado. Gracias por vuestra atención y ha finalizado la presentación de la evidencia sobre los programas de entrenamiento de suelo pélvico. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias, profesora Verónica Pérez Cabeza. Ahora le doy la palabra a la profesora Gloria González Medina para que nos hable pues, justamente de esa síntesis de evidencia en torno
a la información que hay en la literatura científica sobre biofeedback, conos vaginales y otros elementos, tanto de evaluación y diagnóstico como de tratamiento. Gloria, por favor, cuando quieras. Hola, buenos días. Good morning, and thank you for your presentation. It was very interesting. Voy a pasar a hablar en español y apagar la cámara. Os voy a compartir la presentación. ¿Se ve correctamente, Alejandro? Se ve perfectamente. Gloria, adelante. Venga, muchas gracias. Bueno, mi parte van a ser dos presentaciones, una en la que vamos a sintetizar lo que sería la evidencia de los programas de entrenamiento del suelo pélvico, del transverso abdominal, pilates y yoga, y la segunda será de conos vaginales. En esta primera, que es del entrenamiento del suelo pélvico, del transverso, pilates y yoga, la pregunta fue cuánta evidencia o cuál era la evidencia científica a este respecto. Para contestar a esta pregunta, como ha dicho mi compañera Verónica, se hizo una revisión de revisiones en la que hemos querido destacar, en este caso, 3 estudios. Fueron 9 en total y hemos rescatado 3. El primero de ellos es el que veis en la pantalla, el de Duomolim. Fue una revisión Cochrane publicada en 2018, cuyo objetivo fue evaluar los efectos del entrenamiento del suelo pélvico en mujeres con incontinencia urinaria en comparación con ningún tratamiento, placebo o tratamientos simulados u otros tratamientos de control inactivo. Y luego resumir los hallazgos de las evaluaciones económicas pertinentes. Todos los ensayos incluidos en esta revisión fueron ECAs y el tamaño de muestra osciló entre 15 y 143 participantes. Y obtuvieron una N total de 2.632 participantes. La última fecha de búsqueda fue en febrero del 2018 y su puntuación en la escala Amstar fue de alta calidad. De sus conclusiones, que son muy extensas, hemos destacado que el entrenamiento del suelo pélvico puede curar o mejorar los síntomas de la incontinencia urinaria, sea del tipo que sea, ya que puede reducir el número de episodios de pérdidas, la cantidad de fugas en los partes y los síntomas específicos de la incontinencia urinaria. El siguiente estudio que hemos rescatado de la lista grande fue el de Greer, que fue una revisión sistemática publicada en 2012 y su objetivo era resumir los datos disponibles sobre la eficacia de las modalidades de fisioterapia existentes para el tratamiento de la incontinencia urinaria, en este caso de urgencia, en la mujer. El número total de ensayos incluyó una N de 283 mujeres. Este estudio fue desde 1996 hasta 2010 y su puntuación en la escala Amstar fue de moderada calidad. De sus conclusiones, destacamos que las pruebas sugieren que las técnicas de fisioterapia pueden ser beneficiosas para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Por último, el estudio de Shah, que fue una Scoping Review publicada en 2019 y cuyo objetivo fue considerar la evidencia de los efectos del yoga y otros factores asociados en los síntomas del tracto urinario inferior. Incluyó 8 artículos con un total de 186 participantes, abarcó desde 2012 hasta 2017. Sin embargo, su calidad en su puntuación en la escala Amstar fue de muy baja o de críticamente baja calidad. Teniendo en cuenta esta calidad, vamos a exponer la conclusión principal, que es que obtuvieron que el yoga puede mejorar algunos síntomas del tracto urinario. Al igual que hizo mi compañera Verónica, se ha hecho una tabla de evidencia reportada para diferentes variables en el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico y que, como se puede ver, aquí lo señalo con el ratón, solo la variable de pérdidas tiene suficiente evidencia.
Esta otra tabla lo que muestra es que no hay pruebas que el entrenamiento del transverso se haya realizado de forma aislada. Perdón, me salta una tabla. Esta es la que evidencia que el transverso no se utiliza de forma aislada, y esta última tabla es la que indica que el pilates y el yoga como intervención clínica no está respaldada por pruebas científicas. Por lo tanto, habría que tener cautela a la hora de utilizarlos. El resumen, como conclusiones hemos extraído estas 5 que veis en la diapositiva, de las que las podéis leer luego más detenidamente en la presentación, pero bueno, podríamos destacar que la calidad de los ECAs es baja en la mayoría de los estudios. Aquí finalizaría la presentación de pilates y de entrenamiento del suelo pélvico. Vale. Voy a presentaros la siguiente. De acuerdo. Igualmente que en la presentación anterior, os presento la evidencia, en este caso del biofeedback y los conos vaginales para el tratamiento y la prevención de la incontinencia urinaria. Por lo tanto, nuestra pregunta de investigación fue que si son realmente efectivos según la evidencia científica. Para comprobarlo, en este caso os explico qué es lo que tuvimos en cuenta. Analizamos el biofeedback más el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico, el entrenamiento comportamental versus el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico y el entrenamiento comportamental frente a la incontinencia urinaria. Por otro lado, aquí el número 2, los conos vaginales frente al no tratamiento, el tratamiento conservador o el placebo. Así, de todos los estudios revisados, que fueron en total 10, para esta presentación, igual que en la anterior, hemos seleccionado los 3 más destacables. El primero de ellos es el de Ayaleque. Fue una revisión sistemática de Cochrane, publicada en 2015, cuyo objetivo fue comparar los efectos del entrenamiento del suelo pélvico con otros tratamientos activos frente a estos mismos tratamientos en solitario y en el manejo de la incontinencia urinaria en mujeres. Incluyó 13 estudios, 13 ensayos, con un total de 1.164 mujeres. Fue hasta mayo de 2015 la revisión y su puntuación en la escala ASTAR fue de alta calidad. Entre las amplias conclusiones que expone, destacamos la mostrada ahí en la diapositiva, que indica que esta revisión no encontró pruebas suficientes para apoyar o refutar que el entrenamiento muscular del suelo pélvico, sumado a otros tratamientos activos, da mejores resultados que el mismo tratamiento activo solo en la incontinencia urinaria en las mujeres. La siguiente revisión que destacamos fue la de Moroni. Esta revisión incluyó las intervenciones de entrenamiento de suelo pélvico, biofeedback y conos vaginales, y fue una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2016. El objetivo fue estudiar el manejo conservador de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Analizó y revisó 3 estudios con una muestra total de 122 pacientes y el metaanálisis demostró un efecto moderado, de moderado a grande, del entrenamiento del suelo pélvico en las escalas específicas de incontinencia. Abarcó hasta 2016 y su puntuación en la escala AMSTAR fue de moderada. Su conclusión principal fue que la estimulación eléctrica intravaginal y superficial fue mejor que ningún tratamiento en la calidad de vida y en el PAD test. Los conos vaginales obtuvieron resultados mixtos. La asociación de la electroestimulación con el entrenamiento del suelo pélvico puede mejorar la eficacia de esta última en la mejora de la calidad de vida y en el PAD test, pero los resultados de los estudios individuales no fueron consistentes. Por lo tanto, hay evidencia del uso del entrenamiento del suelo pélvico en el tratamiento de la incontinencia urinaria con o sin biorretroalimentación. Finalmente, destacamos el estudio de Nunes, que está enfocado al biofeedback. En este caso, fue una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2018, cuyo objetivo fue determinar si el biofeedback es más eficaz que otras intervenciones para mujeres con incontinencia urinaria
en cuanto a la cuantificación de las pérdidas de orina, los episodios de pérdida de orina, la calidad de vida y la fuerza muscular. Incluyó 11 ensayos con una muestra total de 649 participantes. Consideró los estudios publicados entre enero de 2000 y febrero de 2017 y su puntuación en la escala Amstar fue de moderada calidad. Los resultados en esta revisión sistemática evidenciaron que el entrenamiento del suelo pélvico con biofeedback ofrece beneficios terapéuticos superiores a otros tipos de intervención o que la adición de biofeedback a otras intervenciones es más eficaz que las intervenciones solas para el tratamiento de la incontinencia urinaria femenina. Al igual que hemos hecho antes, esta es una tabla resumen de la evidencia del biofeedback y la calidad de la evidencia fue baja o moderada y la variable, esta es la calidad, y la variable que más estudiaron fue las pérdidas de orina y la menor adherencia. En cuanto a los conos vaginales, la calidad es moderada y la variable más estudiada también fue las pérdidas de orina. Finalmente, los puntos clave del resumen de este trabajo de investigación sobre biofeedback son 4, aunque algunos de ellos, por ejemplo, son que los estudios no reportan efectos adversos en las intervenciones o que los participantes indicaron satisfacción en el uso del biofeedback. En el caso de los puntos claves de los conos vaginales, hay efectos positivos en la combinación de conos vaginales y entrenamiento del suelo pélvico. Sin embargo, aunque muchos estudios no informaron de efectos adversos, otros informaron de vaginitis y dolor vaginal en el uso de conos y molestias con el entrenamiento del suelo pélvico. Bien, aquí finaliza mi exposición. Muchas gracias. Y voy a dejar de compartir un segundo. Perfecto, Gloria. Muchísimas gracias por tu presentación. Ahora, a continuación, ¿de acuerdo? Una vez que hemos finalizado esta parte de síntesis de evidencia, que fue un trabajo pues, un poco más voluminoso que hemos tratado de sintetizar lo más posible, vamos pues a continuación a hacer unas presentaciones en torno al trabajo, el ejercicio terapéutico, ¿de acuerdo? En el caso de las principales disfunciones del suelo pélvico. Desde la perspectiva práctica, y tal como se ha venido hablando desde el inicio hasta ahora, hay una relación directa entre el periodo del embarazo en la mujer y los posibles diagnósticos de incontinencia urinaria y disfunciones del suelo pélvico, tanto en el principalmente tercer trimestre del embarazo como en el posparto. Y que además desde una perspectiva de las evidencias, como hemos visto gracias a las exposiciones de la profesora Gloria González Medina y Verónica Pérez Cabeza, pues tenemos claro que los programas de ejercicio terapéutico relacionados con la musculatura del suelo pélvico, tanto durante como en el posparto, pues son efectivos tanto para la prevención como para el tratamiento. En esa perspectiva, pues por un sentido lógico que tendría desde el punto de vista de la etiopatogenia, pues voy a hacer un seguimiento lógico que sería primero hablar de cómo tiene que ser un programa de ejercicio, cómo nosotros hemos interpretado que puede ser un programa de ejercicio terapéutico de preparación al parto para la prevención y el tratamiento de la posible incontinencia urinaria, y luego veremos una segunda presentación donde pues hablaremos de ese tratamiento propiamente dicho de posibles mujeres que se queden con incontinencia urinaria en el posparto. Sí es cierto que no hace falta o no siempre va a haber una relación sine qua non entre embarazo e incontinencia urinaria, es decir, que puede darse esa circunstancia en la que una mujer que no haya dado a luz o que no haya estado embarazada, pues también pueda tener posibles problemas de disfunciones del suelo pélvico y de incontinencia urinaria, ¿de acuerdo? Entonces voy a presentar ¿vale? ¿Podéis confirmarme alguno de los profesores que estáis en la sala o algún alumno que se ve de forma correcta, por favor?
Se ve con pie de página, Alejandro. ¿Con pie de página? Sí. No sé a qué te refieres exactamente, Gloria, perdóname. Yo veo la presentación de trabajo, no se ve la diapositiva una a una. Ahora. ¿Ahora se ve la presentación? Sí, ahora perfecto. ¿Ahora sí? Se ve correcto, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, pues en ese sentido, pues voy a comenzar con esta parte de esa aproximación teórico-práctica, ¿de acuerdo? Sobre pues, un programa de entrenamiento durante el embarazo, donde principalmente tocaré 3 secciones principales, donde en primer lugar voy a hablar de los orígenes de las modificaciones que se producen en el suelo pélvico durante el embarazo, con algunas de las principales características. Un segundo bloque donde hablaré de las estrategias de prevención de las disfunciones del suelo pélvico durante el embarazo, que ya veremos luego que a lo mejor todas las que se vienen aplicando, las que históricamente se han venido practicando, no son siempre estrictamente efectivas, ¿de acuerdo? Y por último haremos ese último bloque que será pues justamente ese programa físico de preparación al parto. Desde una perspectiva de la etiopatogenia del embarazo, a ver si pasa, ¿vale? La incontinencia urinaria está presente en el 40% de las mujeres durante el embarazo y el 20% en el posparto. Además, pues, aparte de esta disfunción que se produce en incontinencia urinaria, también tenemos disfunciones anorrectales que aparecen en un porcentaje entre el 28 y el 54% con esa urgencia fecal. En el tercer al 30, desde los 3 meses posparto hasta los 36 meses, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, hay otro bloque importante que es el de la estabilidad lumbopélvica, donde un porcentaje muy alto de las mujeres que durante el embarazo pues sufren de ese dolor lumbar bajo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los pilares fundamentales para trabajar con nuestra intervención y mejorar? Bueno, pues principalmente evitar los problemas y las disfunciones del suelo pélvico, evitar problemas a nivel de la columna y, por último, mejorar el control de la musculatura implicadas o relacionadas con el parto. Esos van a ser los 3 objetivos principales que nos planteemos. Bueno, ¿qué significa exactamente el tono perineal, ¿no? Pues existen una serie de factores que están relacionados con ese tono perineal, con esa cantidad de contracción muscular, que como hemos visto anteriormente, pues no hay una contracción perineal específica, sino que siempre debe ser una contracción pues de carácter individual, donde cada mujer tiene un perfil de contracción ideal, donde no aparecen signos y síntomas clínicos, es decir, no hay una contracción en milivoltios específica donde yo a través de una electromiografía pueda determinar cuál es la ideal, no hay esa varita mágica, ¿no?, que mostraban Martina y Lucina con Harry Potter, donde te diga exactamente cuál es tu tono perineal ideal. El ideal, sin duda alguna, es el individual para cada una de las mujeres, donde no afloren signos y síntomas clínicos de ningún tipo de disfunción del suelo pélvico. Evidentemente, durante el embarazo hay una serie de marcadores que modifican o alteran ese tono perineal, como son vamos a llamarlo un bombazo, una entrada masiva de hormonas durante la gestación, como son los estrógenos y la progesterona. Hay un aumento de peso progresivo desde el primer al tercer trimestre, donde en algunos casos pues, los porcentajes de incremento del peso pues, pueden ser significativos, ¿vale? Tanto a nivel global del cuerpo como a nivel de la pelvis, dentro de la pelvis en ese suelo pélvico. Los estilos de vida, ¿de acuerdo?, también influyen en ese tono perineal, donde las prácticas deportivas hiperpresivas, pues en algunos momentos pues, pueden alterar ese tono perineal. Y por último, y que tiene también pues una importancia severa, es el estreñimiento, ¿de acuerdo? Lo que debemos tener claro es que si esa hipotonía muscular que se produce durante el embarazo del suelo pélvico
es patológica, ¿de acuerdo? Si lo es o no lo es. Y evidentemente ahí pues cabe reflexionar, pues porque hay un momento donde en el tercer trimestre va a haber un expulsivo, donde tampoco un aumento exacerbado del tono perineal durante el embarazo sería la mejor opción para ese proceso expulsivo. En cuanto a la prevalencia de la incontinencia urinaria, que ya comentaba antes, pues que es una de las principales disfunciones del suelo pélvico que se producen dentro del embarazo, hay un porcentaje muy alto, el 40% de las mujeres que tienen incontinencia urinaria, principalmente en el segundo y en el tercer trimestre, y esto está vinculado a los cambios anatómicos que se producen en este periodo. Según esa revisión sistemática que ha hablado antes la profesora Gloria sobre esto, las mujeres con incontinencia urinaria, ¿de acuerdo?, tienen menor fuerza en el suelo pélvico, ¿de acuerdo? Es decir, tienen una disminución del espesor de la pared urogenital, el thickness, ¿de acuerdo? Sin embargo, esa incontinencia urinaria no tiene por qué estar relacionada directamente con una pérdida de la función, es decir, que no estrechamente va a estar relacionada la anatomía con que la musculatura del suelo pélvico sea capaz o no de controlar esa orina, ¿de acuerdo? Según Fleming, en el 2003, la fuerza y la resistencia muscular del suelo pélvico son significativamente menores en mujeres embarazadas que en mujeres no gestantes, independientemente de si eso tiene o no tiene incontinencia urinaria. Es decir, al final esto aflora y yo creo que alguna vez, pues, ya lo he comentado, anatomía, clínica y función no están correlacionadas y en este sentido, pues, un thickness menor no tiene por qué estar relacionado directamente con una incontinencia urinaria. Es más, vamos a llamarlo, un ente o un momento multifactorial donde influyen otros muchísimos factores y no solo tanto el thickness como la cantidad de tono que pueda tener la mujer. El mayor porcentaje de lesiones que se producen, y de lesiones me refiero a lesiones directas sobre los tejidos en torno a la mujer embarazada, se produce principalmente en el primer parto. Es decir, hay una relación directa entre, pues, que haya un daño, pues, más elevado en el primer parto que en una mujer que sea multípara. Hay una serie de factores de riesgo para que se produzca esto, ¿de acuerdo? Y está relacionado con las disfunciones anorrectales, las disfunciones urinarias y las disfunciones sexuales. Es decir, la atribución multifactorial de las disfunciones anteriormente descritas, ¿de acuerdo?, estas disfunciones anorrectales, urinarias y sexuales, hace muy dificultoso y tedioso el llevar a estudio una posible fisiopatología. Es complicado saber por qué se produce esas lesiones, más cuando las disfunciones aparecen con posterioridad al puerperio, es decir, que no todas se identifican directamente en el momento del parto. Luego, respecto a las lesiones musculares durante el parto, se producen, pues, una serie de lesiones o de roturas de las partes blandas perineales, por encima del 80% de la prevalencia. Es decir, no es descabellado, evidentemente, que en el momento del parto, pues, se produzcan lesiones a nivel de partes blandas, donde se pueden, pues, producir desgarros. También puede haber lesiones inducidas, como es la episiotomía, desinserciones de musculatura y sobreestiramiento. Sí que es verdad que existe una alta variabilidad en cuanto al tiempo de recuperación. Ahí, bueno, pues no está del todo controlado o no está del todo identificado cuáles son los factores, pero parece que el factor genético tiene un peso específico alto, es decir, que cuánto van a tardar nuestras embarazadas en recuperarse va a ser variable y otra vez tenemos que irnos a ese principio de individualidad para saber si nuestro paciente, ¿de acuerdo?, o nuestra paciente va a tardar más o menos en recuperarse. Sí que es verdad que hay una serie de factores predisponentes, ¿vale?, que es, pues, bueno, la utilización de instrumentalización quirúrgica durante el parto, la duración del expulsivo. No es lo mismo que un expulsivo, pues, haya ese paso del canal del parto final, pues, tarde más o tarde menos. Es decir, si el feto está más en esa parte final donde hay una mayor
probabilidad de daño de partes blandas, pues generará más tiempo, ¿de acuerdo?, en esa zona y hará un daño mayor. El peso y el tamaño del bebé es directamente proporcional también o va a estar relacionado con la cantidad y la superficie de las lesiones que se puedan producir en las partes blandas, la episiotomía, que ya os digo que es una lesión inducida, posturas durante el parto. Hay pues, evidencias de que en función de cómo sea esa postura en el parto, pues los daños pueden estar relacionados más en el vértice inferior, más cerca de la zona anal que en la parte superior, depende un poco de hacia dónde esté la tensión de esa parte expulsiva, los tipos de pujo y el tiempo de los pujos, ¿vale? Sin embargo, la mayoría de las mujeres están asintomáticas en el posparto. Yo me inclino a pensar que es un momento donde hay esa liberación de endorfinas tan masiva y hay ese momento tan bonito como es el de dar a luz, que al final el tener a su bebé en las manos eclipsa cualquier posibilidad de dolor, ¿no?, o de daño. Los tipos de lesiones que nos vamos a encontrar durante el parto, bueno, pues pueden ser desgarros perineales, que hay una clasificación específica ahí en ese documento que cito. Pueden haber roturas inducidas por episiotomía, perdón, donde, bueno, pues hay evidencias de no protocolizarlo. Siempre una mujer que da a luz de forma natural, pues siempre se va a desgarrar lo justo y lo necesario. Sin embargo, si hacemos o inducimos a episiotomías de carácter sistemático en los quirófanos, pues en muchas ocasiones a lo mejor a la madre no le hace falta ese corte y sin embargo, pues estamos cortando esa zona del expulsivo y quizás no haría falta. Siempre el desgarro va a ser natural, tiene mejor cicatrización que la episiotomía y nunca se va a cortar más de lo necesario. Y luego estiramientos por sobreelongación muscular, ¿de acuerdo?, que pueden, pues, tardar más o menos tiempo. El objetivo principal del tratamiento fisioterápico en el posparto, que luego hablaremos de ello, será justamente facilitar la reversión fisiológica de todas estas estructuras que principalmente, pues algunas no dependerán directamente de nosotros, como puedan ser, pues, esos desgarros perineales, donde ahí, pues, depende más del proceso biológico de reparación tisular. Y nosotros sí que nos centraremos en conseguir reclutar el mayor número de fibras sanas para compensar y que haya una mejora en el trofismo y que, bueno, pues esa elongación y estiramiento muscular vuelva a su lugar adecuado, así como corregir las alteraciones en la función, contractura, fibrosis, hipotonía, etcétera, ¿vale? También incorporaremos la recuperación de esta región perineal a la recuperación abdominal. No solo nos centraremos en la parte del suelo pélvico, sino también en todo el complejo lumbopélvico-coxal de forma global. En cuanto a la clasificación que comentaba anteriormente, pues los desgarros perineales se clasifican entre desgarros de primero, segundo y tercer grado en función de si afecta a la piel, a la mucosa vaginal, a la musculatura pelviana, al esfínter anal, ¿vale? Es decir, hay una serie de clasificaciones y evidentemente en función de esta clasificación y cómo sea el desgarro al que nos estamos enfrentando, pues va a ser una estratificación que nos va a permitir identificar un conjunto de banderas amarillas pronósticas de cuánto nos va a costar de recuperar todo ese trabajo a nivel del posparto, pero luego hablaremos de esto. Luego se producen lesiones conjuntivas o en el tejido conjuntivo durante el parto, ¿de acuerdo? Al final el parto podemos identificarlo, pues, como un proceso, pues vamos a llamarlo traumático, es decir, hay un traumatismo donde además se unen un conjunto de hormonas que están bailando y que están, pues, en una situación un poco complicada, más ese factor no modificable que es la genética, ¿de acuerdo? Pues esto al final genera una modificación directa en el estado del sistema de suspensión y de cohesión visceral que luego, pues, tendremos que trabajarlo. Según la Escuela Americana, ahora os pasaré el documento, existen dos tipos de lesiones, ¿vale? Por un lado están los defectos a nivel o las lesiones a nivel medial, donde hay una distensión de las láminas conjuntivas que dan soporte a las vísceras intrapélvicas, y por otro lado está esa lesión lateral donde se produce una desinserción lateral de las láminas conjuntivas de las paredes laterales de la pelvis, en el arco tendinoso
del elevador del ano. Ambas pueden cursar con incontinencias y prolapsos vaginales, ¿de acuerdo? Respecto al tratamiento de fisioterapia y qué podemos hacer con esto, la capacidad de la fisioterapia puede reducir las modificaciones de la fascia endopélvica o de la pared abdominal. Es controvertido, es decir, no está perfectamente evidenciado y controlado. En cuanto al daño anatómico, solo cabe lugar a la cirugía, es decir, si hay esas desinserciones, pues ahí depende mucho más de una intervención facultativa quirúrgica más que de lo que pueda hacer la fisioterapia, perdón. El objetivo fundamental de la fisioterapia estará en proteger, ¿de acuerdo?, el sistema facial a través de la mejor funcionalidad de los músculos, pero sí que debemos de tener claro que el daño que se pueda producir, y luego veremos un poco cómo actúan las fascias dentro de todo este sistema de sustentación del suelo pélvico, pues el hecho de que se pueda producir esa desinserción tenemos que evitarla a toda costa, perdón, y eso se puede trabajar desde la perspectiva de la preparación al parto. En cuanto a lesiones nerviosas durante el parto, también se producen de este perfil, no solo musculares o de esa fascia, sino que también el pleso sacro es una estructura que por lo general pues, se puede ver afectada por el traumatismo obstétrico, ¿vale? Principalmente el nervio pudendo, donde bueno, pues, la capacidad de estiramiento del sistema nervioso está entre el 2 y el 22% y el músculo llega a estirarse gracias, pues evidentemente, a ese modificador natural que tenemos o que tienen las mujeres durante el parto, donde el músculo llega a elongarse un 200% en la fase del expulsivo. Entonces, en ese desfase de capacidad de elongación entre el sistema neural y el sistema musculoesquelético, pues es donde se pueden producir esas lesiones a nivel del sistema nervioso del pleso sacro y principalmente del nervio pudendo. El mecanismo lesional de ese nervio pudendo pues, se produce pues, por una compresión del pleso lumbosacro, una lesión directa secundaria por una instrumentalización, es decir, que a lo mejor pues, utilicen algún tipo de forceps o instrumentalización en el quirófano y terminen dañando ese pudendo, o una lesión por tracción del nervio en el descenso del canal del parto, que el propio bebé en esa fase de expulsivo donde ya va acercándose o yéndose a la fase final, pues también pueda hacer una tracción de ese propio nervio. En estos casos, bueno, pues la principal solución o la única solución es conseguir las máximas funciones neuromusculares recuperables. Sí que es verdad que el tiempo ahí juega un papel fundamental, que el tiempo que tardemos en restaurar la parte o la fase neural va a estar relacionada pues también con un poco el pronóstico. No debemos demorarnos en el tratamiento de esta parte o de esta lesión neural, ¿de acuerdo? Y que se puede trabajar con fisioterapia perineal a menudo, bueno, pues a largo plazo. Sí que es verdad que ya os digo que no deberíamos demorarnos y que el pronóstico va a estar directamente relacionado pues con el tipo de lesión nerviosa, ¿de acuerdo? Y ahí os llevo un poco a la clasificación de las lesiones nerviosas que hay de forma genérica en el cuerpo humano, así como el tiempo o tipo de compresión que tuvo. Otras lesiones que se producen durante el parto puede ser el descenso de la presión y de la longitud uretral, puede haber un aumento del ángulo uretrovesical, puede haber un descenso del cuello vesical en reposo y también producirse una hipermovilidad uretral durante el esfuerzo. En la segunda parte vamos a hablar de las estrategias de prevención. Ya veremos que algunas pues pueden estar justificadas y otras pues quizás podemos empezar pues a pensar que no juegan a nuestro favor, ¿de acuerdo? Dentro de las estrategias primarias de prevención, por un lado están las cesáreas selectivas, donde el primer parto, como ya se ha visto, es el más lesivo de todos por estadística y como consecuencia, entre algunos profesionales sanitarios hay quienes defienden la realización de cesáreas como única forma de protección del suelo pélvico en mujeres con factores de riesgo. Por otro lado, la estabilización lumbopélvica y ese eje lumbopélvico cosal es un factor de riesgo tanto para sufrir dolor lumbar bajo como para padecer problemas de disfunciones del suelo pélvico. Las medidas de prevención pasarán pues, principalmente por una intervención cognitivo-conductual con ejercicios de técnicas de control motor, control de postura, estiramiento, movilidad, así como trabajar el control motor de ese sistema local o del core en global. El objetivo primordial pues, va a ser favorecer la estabilidad
y el equilibrio, analizando la inestabilidad del diagnóstico diferencial, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí deberíamos tener cuidado con esos hipopresivos dentro de esta fase de preparación al parto, ¿de acuerdo? Luego, pues dentro también de las estrategias de prevención primaria tengo los ejercicios de prevención, es decir, los ejercicios de preparación al parto, que ya hemos visto que desde la perspectiva de la literatura científica están justificados, son efectivos y tienen un coste bastante bajo. Los ejercicios del suelo pélvico durante el embarazo empiezan a incorporarse a los protocolos de cuidados maternales debido a su eficacia en la prevención de la incontinencia urinaria al final del embarazo, principalmente segundo y sobre todo tercer trimestre, y el parto, ¿vale? La mayoría de mujeres que siguen estos programas o tienen valores más altos de fuerza, tienen menores secuelas a nivel de incontinencia urinaria y disfunciones del suelo pélvico y por lo general tienen mejores expulsivos y mejores fases de expulsión en el hospital o donde den a luz. Por último, pues evitar el estreñimiento y corregir la mecánica defecatoria, pues porque el estreñimiento al final durante el embarazo es un problema bastante serio, que además los cambios hormonales favorecen el estreñimiento justamente de la mujer y hay que evitar en toda medida esos hiperpresivos y los vasalvas, ¿vale? Continuados, porque la intervención pues, debe de ir encaminada a utilizar maniobras expulsivas, ¿vale? Con glotia abierta, posturología en sedestación y un trabajo cognitivo-conductual en torno a la comida y la nutrición. Luego, por último, tenemos dentro de las estrategias primarias de prevención y que es muy interesante el masaje perineal, ¿de acuerdo? El masaje perineal es una maniobra bastante utilizada, sin embargo, su efectividad pues está ahí un poco en cuestión. No hay, o al menos nosotros no hemos encontrado evidencias sólidas de que haya una buena o una relación directa de causalidad entre el masaje perineal y una disminución de las lesiones, sobre todo a nivel muscular y tisular en el expulsivo. Existen estudios que refieren, ¿vale?, que su utilización reduce las episiotomías y desgarros, ¿vale? Es más recomendable en primíparas que en tercer trimestre y, bueno, pues es una intervención relativamente sencilla que la mujer pues, puede ir realizando en ese segundo y tercer trimestre, que le ayudará a mejorar esa fase de expulsivo. Luego, por otro lado, tenemos estrategias de prevención secundaria en ese momento del parto. La episiotomía, que es una de las más conocidas como estrategia secundaria, hasta el año 1983 aproximadamente es una técnica que se utilizaba de forma sistemática. Se mantenía que la técnica prevenía del desgarro, era una incisión limpia, fácil de suturar y que prevenía la lesión muscular perineal y el esfínter anal. Reducía como consecuencia la incontinencia urinaria y los prolapsos. La literatura científica actual dice que el uso sistemático de la episiotomía no posee ninguna de las ventajas que se le atribuían en los años 80, solo indicando en macrosomía fetal, inminente desgarro grado 3 o 4 y utilización de forceps. El grado de recuperación de la función perineal tras el parto es superior en mujeres en las que no se ha practicado episiotomía frente a las que sí lo hicieron. Por lo tanto, no tengo yo claro si la episiotomía es la mejor opción, pues como una estrategia de prevención secundaria. Es un poco lo que comentaba anteriormente. La mujer que tiene el desgarro de forma natural siempre se va a desgarrar lo mínimo y lo necesario que su propio cuerpo ha demandado, ¿de acuerdo? Y aparte también cabría reflexionar entre si la mujer debe ser la que tome la decisión de si se le hace la episiotomía o no. Es decir, yo creo que debe de haber pues, esa palabra que está un poco ahora de moda, que se utiliza en otros muchos contextos, que debemos de empoderar a la mujer en su momento del desarrollo del parto y que ella tome la decisión de si se le hace episiotomía o no. A priori, yo creo que, y es opinión personal, no se debe de hacer episiotomía de forma sistemática. Continuamos con otra estrategia de prevención secundaria que también cabría reflexionar si es la mejor opción. La utilización de forceps en el periodo del expulsivo, que aumenta 10 veces la probabilidad de sufrir una lesión perineal. Instrumentalizar el expulsivo complica por doble partida esa fase, ¿de acuerdo? Los forceps, ¿de acuerdo?,
por lo general están relacionados con la episiotomía, porque para meter el instrumental es necesario hacer una episiotomía porque no termina de entrar de forma directa, ¿de acuerdo? Con lo que, bueno, pues no siempre va a estar relacionado o identificado como un contexto preventivo, sino a lo mejor quizás fuera más lesivo que preventivo. Continuando con las estrategias de prevención secundaria, estarían los cuidados del periné durante el expulsivo. Es una técnica que se utilizó en los años 80 y 90, que entró en desuso y actualmente vuelve a estar un poco en alza. Se practica un frenado del descenso del bebé en el momento del desprendimiento. Por otro lado, la postura materna, que ya comentaba antes, pues que influye. Determinadas posturas podrían mejorar el alineamiento del feto dentro del canal del parto, reduciendo así el riesgo de un parto instrumentalizado y, por consiguiente, un incremento de riesgo de sufrir un mayor trauma perineal. No existe una postura universal, ¿vale? Que identifique a todas las mujeres, pues porque hay mujeres que se encuentran cómodas a lo mejor haciendo un parto en decúbito supino con una cierta incorporación, a otras mujeres lo pueden hacer en cuclillas, y al final lo importante aquí es dejar tomar decisiones a la madre en ese momento del parto, que sin duda alguna no siempre se produce, es decir, no hay ese empoderamiento real de la mujer en su parto. Luego, continuando con las estrategias de prevención secundaria, los tipos de pujo, ¿vale? Si no hay epidural, ¿vale? No hay problema. La primera que quiere empujar, sin duda alguna, es la madre, ¿vale? Y tiene un deseo incontrolable de dar a luz y de querer empujar y de sacar a su hijo adelante, ¿de acuerdo? Y se dificulta significativamente con la epidural. La epidural es magnífica en el sentido de que pues hay una disminución del dolor y la mujer tiene una sensación muy agradable, pero también se disminuye la intensidad del pujo. Incluso ahí depende un poco y influye directamente la destreza del anestesiólogo o anestesióloga que le vea en ese momento de la epidural, porque dependerá de cómo de bien, vamos a llamarlo entre comillas, o de con qué técnica se la realice y hasta dónde llegue, pues puede incluso inhibir esa fase de los pujos y que la mujer no sepa cuándo le vienen las contracciones, y es complicado de sincronizar. Con lo que, aunque es rentable desde el punto de vista del dolor para la mujer, no es tan rentable a la hora de realizar los pujos. Luego, el tiempo de los expulsivos, lo comentaba también un poco antes. A mayor tiempo de expulsivo, mayor probabilidad de subir una lesión en la musculatura o en todos los tejidos, neural, fascia y muscular, en el suelo pélvico. Así, siempre que se cumplan los límites del tiempo establecido, ¿vale? Y que esa monitorización del bebé no indique que pueda haber un daño o un sufrimiento fetal, cuanto menor sea el tiempo expulsivo y los pujos activos maternos, menor morbilidad, ¿de acuerdo? Presentará el suelo pélvico. Sin duda alguna, hay, y está bastante evidenciado y medido, los tiempos de los partos entre el primer y el segundo parto en la mujer, probablemente porque ya ha generado unas adaptaciones en la primípara, pues en el segundo parto los tiempos de expulsivos casi en todos los casos son menores, con lo que el segundo parto, por lo general, es mucho menos lesivo que cuando se produce el primero. Luego, en torno a las estrategias de prevención terciaria, los cuidados maternos durante esta fase de posparto, ¿de acuerdo? Ya ha sucedido, el niño ya ha salido, deben estar centrados en la vigilancia de situaciones de riesgo, principalmente hemorragia e infecciones graves, pues de esos daños que puedan producirse principalmente a nivel muscular y de tejidos blandos en la salida del canal del parto, y a verificar el sistema genital regresa a su estado de normalidad inicial, ¿de acuerdo? Pero evidentemente aquí hay un cambio pues significativo en la estructura y en la anatomía de la mujer, y evidentemente no vamos a llamarlo imposible, pero sí que es complejo poder volver a estar desde una perspectiva normal inicial, ¿de acuerdo? Pues porque ha habido un cambio severo en cuanto a la estructura de la mujer. Las secuelas psicológicas también pueden ser aparentes y pasar desapercibidas, pero en todo caso deben de estar tenidas en cuenta, pues porque bueno, pues a lo mejor todas las mujeres que dan a luz no llevan igual o con la misma inteligencia emocional el proceso del parto, y a veces, pues, además de que desde el punto de vista histórico, pues ya presentan una
variabilidad en cuanto a cómo gestionar con las emociones ese parto, también hay lo hemos llamado antes, un bombazo hormonal durante el parto que hace pues, que pueda haber esos altibajos a nivel psicológico y emocional. Los programas de recuperación fisioterápicos, ¿vale? Posparto, tienen como objetivo la valoración y el tratamiento de las alteraciones producidas en lo que es el sistema local o el core, el suelo pélvico y la estabilidad de ese eje lumbo-pélvico-coxal, ¿de acuerdo? Que será la segunda parte de esta presentación. A continuación, ¿de acuerdo? Voy a pasar, a ver, un segundito. Vamos a ver. Vale. Voy a pasar a esta fase de prescripción de ejercicio durante el embarazo, ¿de acuerdo? Vamos a dividirlo, o se va a dividir en 3 trimestres, pues este workshop, pues en condiciones normales tendría que haber sido presencial, pero bueno, por estas circunstancias, pues hemos hecho todo lo posible por intentar traer un conjunto de vídeos y de trabajo audiovisual que os pueda hacer ver un poco cómo estratificar esa sesión o ese programa de ejercicio terapéutico de preparación al parto, ¿de acuerdo? Lo que está claro, debemos tener, y esto ya se viene definiendo desde la primera presentación de las compañeras de Polonia, los efectos colaterales que se desarrollan tanto durante el embarazo como en el posparto es tan alto como la casuística. Es decir, cada persona o cada mujer tiene un parto, incluso dentro de una misma mujer, entre el primer y el segundo parto hay diferencias, con lo que siempre que hagamos prescripción de ejercicio físico terapéutico debemos de tener presente que tenemos que hacer práctica clínica basada en la evidencia y, por otro lado, basada en el paciente. Al final, cada individuo, ¿de acuerdo?, pues lleva un embarazo de una manera determinada y debemos de individualizar nuestra prescripción de ejercicio y no va a haber una, vamos a llamarlo otra vez, varita mágica de Harry Potter que nos diga, pues este es tu programa y esto se lo aplicas a todas tus embarazadas y debe de funcionarte. Principalmente porque a lo mejor ejercicios que a una mujer le van muy bien, otros a otra mujer pues no le va tan bien. Evidentemente pues debemos modificar y adaptar nuestros ejercicios, nuestro volumen y nuestra carga a cada uno de esos pacientes, ¿de acuerdo? En ese sentido, debemos de tener una serie de consideraciones generales previas a la prescripción de ejercicio o a ese programa de preparación al parto. Las sesiones deben de ser individuales y grupales, es decir, va a haber momentos en los que demanden una intervención más individual, pero en otros casos, en muchos casos, puede haber un trabajo a nivel del grupo. Sí que es verdad que nosotros debemos hacer una valoración individual inicial, aunque luego a lo mejor podamos tener un grupo de embarazadas, dependerá evidentemente de que coincidan en el tiempo en su embarazo, donde puedo tener a varias mujeres dentro de un mismo grupo. Las clases de preparación podrán ser teóricas y prácticas, no tienen por qué ser solo de componente práctico y de ejercicio, donde también tiene cabida esa intervención cognitivo-conductual de explicarle pues diferentes aspectos relacionados pues con manejo del dolor, qué es lo que te va a suceder después de esto, cuánto tiempo vas a tardar luego aproximadamente en recuperarte y hacerle un poco partícipe porque, bueno, tenemos evidencias sólidas respecto a que la intervención cognitivo-conductual de conocer el proceso fisiopatológico de antemano por parte del paciente, sobre todo en el manejo del dolor tanto agudo como crónico, pues es clave a la hora de tener éxito terapéutico. A modo de recomendación y en base un poco a lo que hemos encontrado en la literatura científica y algunos profesionales que hemos consultado, lo ideal está relacionado con 3 sesiones semanales, pues acumular en torno a 180 minutos de ejercicio a la semana. Evidentemente, pues no todas las embarazadas son susceptibles de hacer ejercicio físico-terapéutico y aquí pues también influye de que hay unos determinados grupos de mujeres que no va a estar indicado el ejercicio y que por alguna razón facultativa se ha determinado pues no prescribirle o que haga ese ejercicio, ¿de acuerdo? Los grupos semidirigidos, ¿vale? Pueden estar eso, pues entre 6, 7, 8 mujeres pueden estar, pero que ya os digo que dependerá un poco de que coincidan o coexistan en el momento del embarazo. En embarazo sin riesgo, debe estar indicado para embarazo sin riesgo, como comentaba anteriormente, mujeres sanas y sin molestias, solicitar consentimiento si fuera necesario. Y debe de haber una buena integración entre el equipo multidisciplinar. Antes ya las compañeras polacas pues, nos han estado comentando un poco
que la importancia de esa integración entre el médico, el ginecólogo, ginecóloga, enfermeras, matronas, anestesistas, y que todos, ¿vale?, debemos trabajar de forma conjunta. ¿Cuándo comenzamos las clases de preparación al parto? Bueno, pues por lo general se inician en el segundo trimestre de forma más reglada. Sí que es verdad, bueno, pues que la preparación al parto es, pues, o podíamos asimilarlo a actividad física durante el embarazo, ejercicio terapéutico durante el embarazo. Hay que hacer ver a las mujeres, a algunas gestantes, de que tienen ese embarazo y que no están en un momento fisiológico idéntico al que tenían anteriormente. Muchas mujeres en algunos momentos quieren continuar con un ritmo de vida que era el mismo que llevaban anteriormente, y en algunos casos pues hay que hacer un poquito de trabajo de educación, intervención cognitivo-conductual para frenar esos estilos de vida que continúan algunas gestantes. Crecimiento del abdomen y aumento de la flexibilidad por la lectina, necesidad de la tonificación en el tercer trimestre, sobre todo de cara a los pujos. Desaparecen los vómitos y las náuseas a partir de ese segundo trimestre, y la actividad física está totalmente relacionada con un mejor parto. Los objetivos generales, o unos objetivos generales que nos podemos plantear de preparación al parto y en la gestación, es romper el círculo de miedo, tensión y dolor, reducir las molestias, prevenir y tratar la incontinencia urinaria y reducir las secuelas de posparto. Objetivos específicos que nos podemos plantear pues son flexibilizar y mejorar la movilidad articular, mantener o recuperar el tono muscular, buscar estabilización a nivel central de ese eje longitudinal del cuerpo, aumentar y mejorar el equilibrio, favorecer el tránsito intestinal, que también lo hace a través del ejercicio, y activar la circulación. En este sentido hay que tener cuidado un poco pues, con las expectativas individuales, principalmente algunas pues, mujeres, en el caso de deportistas, pues quieren continuar con ese ritmo. Hay evidencias de mujeres que han continuado el ejercicio a término, y en algunos casos no ha sucedido, no ha habido ninguna contraindicación, pero sí que es cierto que es un momento delicado en el que, si se quiere continuar con esa expectativa de deporte y mantenerlo durante los 9 meses de embarazo, hay que hacer un seguimiento severo y no es fácil de sobrellevarlo. Los elementos claves dentro de la preparación física al parto van a ser, por un lado, la pelvis, o ese eje lumbopélvico, en su conjunto, ese eje lumbopélvico-coxal junto con el suelo pélvico, donde va a estar la pelvis, el raquis, el suelo pélvico y el abdomen. La pelvis, sin duda alguna, es la llave la llave de la columna vertebral, sin duda alguna, es la pelvis, ¿de acuerdo? Debemos de plantearnos como objetivo primario, o uno de nuestros principales objetivos, facilitar el control motor en búsqueda del equilibrio lumbopélvico. La consecución de este objetivo estará relacionado con un buen alineamiento, comodidad, distensión adecuada de la pared abdominal, distribución del peso, mejora de circulación sanguínea y linfática. Además hay que tener en cuenta que en cuanto a la progresión normal de un embarazo, suceden una serie de cambios anatómicos y biomecánicos, pues porque hay una diferenciación, y esto se veía en esta diapositiva, donde hay una alteración y modificación de los centros de gravedad y de los centros de masa, donde pues tengo que tener presente que ese control motor de la pelvis va a ir modificando en función del trimestre en el que se encuentre nuestra embarazada. Se facilitará todo tipo de movimiento con trabajo asistido hacia la cadena cinética cerrada, ¿de acuerdo? Con el fitball, que lo vamos a utilizar bastante en la presentación. Anteversión, retroversión, elevación, descenso, cierre, apertura, nutación, contranutación. Es decir, trabajaremos todos esos aspectos de movimiento relacionados con la pelvis. Luego veremos ejercicios en este sentido. Luego, en cuanto a la columna, es una estructura vital del cuerpo, tiene el origen de las raíces nerviosas, su inserción de numerosos músculos, tanto de carácter fásico como tónico, y infinidad de ligamentos y fascia.
La estabilización del raqui, ¿vale? Está relacionada con la interacción de tres sistemas principalmente, como es el sistema de control neural, el sistema pasivo, vértebras, discos, ligamentos, etcétera. Y por último, el componente activo, músculo, ¿vale? Y tendón, del que depende el control motor y el que vamos a trabajar pues, de forma significativa durante el desarrollo del embarazo. Por último, el suelo pélvico, penúltimo, el suelo pélvico, hasta el embarazo el suelo pélvico suele ser un desconocido para la mujer, no suele pues, estar tan pendiente del mismo. El objetivo de la preparación del suelo pélvico durante el parto va a ser ganar fuerza y tono en sujetos con con suelo pélvico débil, pues porque le va a hacer falta a la hora del expulsivo, y debemos de tener ese tono ideal entre que sea funcional para realizar unos buenos pujos, pero que tampoco sea hipertonía, porque también una hipertonía aumentaría los tiempos de esa última fase de expulsivo. Aumentar la elasticidad, flexibilidad mediante masajes perineales, que ya hemos visto antes que es una estrategia de prevención. Mejorar el control motor, control de la relajación perineal y favorecer la estabilidad de ese eje lumbopélvico-coxal, ¿de acuerdo? En cuanto a quién lo controla mejor, primípara o multípara, pues la verdad es que hay cierta variabilidad, ¿de acuerdo? Es decir, depende no tanto de que sea primípara o multípara, sino en el caso de la evaluación previa que podemos realizar con electromyografía y que podemos realizar pues con miotonía o elastosonografía, pues podemos saber cómo es el control motor previo de esa mujer y si debemos trabajarlo o no. Y aquí pues influirá directamente pues cuáles sean el conocimiento previo de la mujer de ese control, ¿de acuerdo?, motor de ese suelo pélvico. No influye tanto en que sea primípara o multípara. Luego, pues, en cuanto a la temporalización del programa, lo vamos a dividir en 3 trimestres, ¿vale? Donde en el primer trimestre no se prescribirá ejercicio con contracción de la musculatura o no se recomienda la prescripción de ejercicios con contracción de la musculatura abdominal de forma isométrica o de forma severa. En el segundo trimestre habrá un refuerzo del suelo pélvico y de la musculatura profunda, y en el tercer trimestre lo anterior, más musculatura accesoria, principalmente para preparar, ¿vale?, para los portes. Ya veremos que se trabaja pues toda esa parte del eje cérvico-escápulo-humeral para que la mujer pueda agarrarse a la silla de parto donde esté realizando el parto para realizar los empujes con mucha más fuerza. Por último, el abdomen. El abdomen durante esos 9 meses es probablemente el centro del cambio de la embarazada, es lo que más se transforma, ¿vale? Y el crecimiento del abdomen pues viene determinado principalmente por un lado, puede aumentar puede aumentar el crecimiento de la fascia, ¿de acuerdo?, o de la musculatura abdominal. Por lo general, mujeres que son atletas y que tienen un sistema local o un abdomen pues fuerte, hipertónico y que no cede a la distensión, es la fascia la que se le suele distender. En el caso de las mujeres, pues al contrario, las no atletas, es la pared abdominal. ¿Cuál es mejor? Si el abdomen distendido en musculatura o en fascia o mixto, ¿vale? Es un poco, pues depende de las circunstancias. Sí que es verdad que un buen trabajo cogido a tiempo de la parte de la distensión de más musculatura que fascia tiene un manejo, entre comillas, más sencillo que la fascia, donde no va a depender tanto del trabajo directo por no tener ese componente tan activo como la musculatura. Lo que sí debemos tener claro es que hay un peso específico alto en la ecuación de esa estabilización del sistema lumbopélvico-coxal. El caso del protocolo, lo que hemos visto un poco desde la literatura científica y con algunas profesionales que hemos consultado y que vienen trabajando, hay una recomendación pues que tiene vamos a llamarlo una relación bastante agradable, que es el trabajo mixto, donde va a haber un trabajo, por un lado, pensado pues en esas 3 horas que he comentado antes, que haya 3 horas específicas de trabajo de ejercicio terapéutico durante la semana, donde cada una de esas horas va a estar dividida
entre media hora de trabajo en seco y media hora de trabajo en agua, donde el trabajo en seco en la sala, esa media hora, va a ser un trabajo estratificado según el trimestre, y sin embargo el trabajo en agua va a ser un poco más global, donde vamos a acudir a más, pues, a la prescripción de ejercicio terapéutico orientado a ese esfuerzo más largo, a ese aeróbico más intensivo. Y sin embargo, en el caso del trabajo estratificado por trimestre en el seco, pues vamos a ver objetivos muy específicos. En el trabajo en seco, el primer trimestre, pues los principales objetivos van a ser el trabajo del control de la postura, flexibilización y movilización coxofemoral y estiramiento muscular, ¿de acuerdo? Donde vamos a ver algunos ejemplos de esos ejercicios de control postural, mejora de la flexibilización coxofemoral y estiramiento muscular. Aquí, bueno, os pongo una fotografía, pero vamos a ir pasando hacia adelante, ¿de acuerdo? Aquí está este estiramiento muscular, ¿vale? Voy a ir pasando. En este sentido, vamos a ir empezando a ver algunos vídeos dentro, pues, como os comentaba antes, dentro de esos 3 objetivos principales que nos planteamos, que es el control de la postura, el entrenamiento a nivel de la musculatura del suelo pélvico y el trabajo de movilización. Vamos a ir viendo algunos objetivos. Esta, bueno, pues puede ser una posición inicial básica. La embarazada debe estar o debe desarrollar una contracción del músculo del suelo pélvico. La secuencia lógica siempre va a ser, pues, que primero haya una contracción de la musculatura del suelo pélvico y después de eso podríamos comenzar, pues, con el trabajo de control motor de la pelvis o de la columna vertebral. Recordad, pues, que hay una serie de prerequisitos. La embarazada debe aprender y controlar conceptos básicos de control motor. No vamos a prescribir ni avanzar en dificultad o volumen o carga si la mujer o la embarazada no tiene un buen control motor, y esta postura, de acuerdo, inicial, pues puede atravesar los 3 trimestres. Después de aprender esa contracción del suelo pélvico, aprende a contraerlo. Lo ideal, ya os digo, que al inicio es en esa primera sesión individual de valoración, pues hacerlo, pues, justamente con electromyografía intracavitaria o cualquiera de los elementos que hemos visto anteriormente desde el equipo polaco, con biofeedback. Una vez que sabemos que nuestra embarazada, pues, ya tiene esa contracción, es el momento de iniciar el movimiento, ¿de acuerdo? Y podemos ir haciendo una serie de ejercicios, ¿de acuerdo? Un segundito. Vamos a ver un segundo. Entonces podemos iniciar ese movimiento, ¿de acuerdo? Desde esa posición inicial y ambas piernas en flexión van lentamente hacia la derecha y la izquierda. Primera, es un ejercicio que podemos llevarlo desde el primero al 3er trimestre para iniciar y producir un acoplamiento de las estructuras. En este caso, bueno, pues en este ejercicio y en los demás de su familia, la embarazada debe comenzar el ejercicio siempre con una contracción de la musculatura del suelo pélvico, ¿vale? Recordarlo. Después de esto se podrá ser posible una contracción breve de la musculatura del sistema local, ¿de acuerdo? De todo lo que es el core. Sí que es verdad que esta contracción del sistema local, voy a intentar marcar sobre esta zona de aquí, de esta contracción del core, se habla de que no debe estar por encima del 20%. Sí que es verdad, es una contracción muy leve. Y bueno, pues como no tenemos de forma objetiva cómo cuantificarla ese 20%, normalmente lo que se le dice es que a la embarazada que con esa contracción es como si quisiera abrazar a su bebé con amor, ¿de acuerdo? Que sea algo tierno, es decir, no debe ser una contracción del suelo pélvico elevada, ¿de acuerdo? En el siguiente vídeo pasaríamos, bueno, pues en esa secuenciación de lo que es el trabajo de control motor, donde lo ideal normalmente está relacionado con empezar desde una perspectiva del suelo, con la paciente o con el paciente en decúbito, porque tiene el feedback directo de todo el suelo y es relativamente más fácil encontrar el control motor. Podemos pasar a un trabajo de movimiento en sedestación, donde ya hay un requerimiento mayor de control motor y no es tan fácil controlar ese movimiento de la pelvis en todos los movimientos que hablábamos antes, nutación, contrarotación, anteversión, retroversión pélvica.
y en ese fútbol nos vamos a ver beneficiados de esos movimientos, ¿de acuerdo?, de nuestra embarazada. Este ejercicio, ¿de acuerdo?, está pues relacionado con ese swing pélvico, con ese movimiento de la pelvis, y lo que buscamos estrictamente es una descompresión de la articulación de la cadera sacroiliaca, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, como lo hace con carácter pues no bilateral, ¿de acuerdo?, va a haber esa contracción isotónica, recordad, estarían totalmente contraindicados las contracciones de carácter isométrico, ¿vale?, o durante el parto. Bueno, en este ejercicio de control motor y estabilidad de la columna, ¿vale?, ahora pasamos a cuadrupedia, pero la cadena cinética no está estrictamente cerrada por arriba, por el fútbol. Ahora pues se plantea pues dificultar el control motor, ¿vale?, porque por lo que comentaba, ya no está apoyada sobre el suelo, sino está sobre esos isquios, sino está a cuadrupedia y es más complicado de controlar, ¿de acuerdo? Este ejercicio tiene un papel bastante importante en segundo y tercer trimestre, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando el feto pues adquiere un volumen mayor y ahí, a partir de esta postura, el feto hay una cierta descompresión del pilar anterior lumbar, ¿vale?, y del sacro, y por lo general es un ejercicio que le sienta bastante bien a la mujer, ya os digo, en el segundo y tercer trimestre, sobre todo cuando el feto aumenta de volumen. Luego, aquí seguimos con la monitorización dinámica del movimiento de columna y del eje lumbopélvico-cosal, ¿vale?, donde en lugar de un movimiento en anteversión-retroversión, pues hay otro perfil de movimiento, ¿vale?, y se busca pues esa mejora de la estabilidad de la columna con ese trabajo isotónico con rotación a derecha e izquierda. Este es el mismo ejercicio que el anterior, ¿de acuerdo? Pero lo hace con un solo miembro superior, no hace tanta rotación, sino como lateroflexión. Y lo mismo estaría relacionado con la monitorización dinámica del movimiento de columna y ese eje lumbopélvico-cosal y mejorar la estabilidad de la columna. Este ejercicio suele utilizarse al inicio, ¿de acuerdo? Es un ejercicio para mejorar la contracción y la relajación perineal. La embarazada está en una pequeña pelota, ¿de acuerdo? Y esta pelota genera un feedback directo de la contracción. Si se observa bien en el vídeo, la mujer lo hace en 3 planos de flexión. Primero lo hace con ligera flexión, luego lo hace en posición neutra y luego lo hace con un poco de retroversión pélvica. Y lo que está haciendo es buscar el feedback a través de la pelota en la parte anterior el triángulo anterior del suelo pélvico, en la zona media y en el triángulo posterior, ¿de acuerdo? Ahora está en la zona media y luego hace retroversión y busca el feedback en la zona posterior, ¿de acuerdo? Y con esa pelota pues va encontrando justamente el feedback para la contracción. Es un ejercicio pues, que está destinado sobre todo primero y segundo trimestre para que la mujer mejore esa contracción si es que no termina de controlarlo el suelo pélvico de forma adecuada. Este es quizás el primer ejercicio de contracción sinérgica real del primer trimestre, ¿de acuerdo? Si os fijáis, el trabajo hace una sinergia, pero lo hace con carácter isotónico, en ningún momento prácticamente paraliza o frena el movimiento. Es obligado pues tener buen control motor correcto para poder hacer este ejercicio. Con este tipo de ejercicio iniciamos la prevención de la incontinencia urinaria. Aquí es donde vamos a trabajar o empezar a trabajar estos aspectos. Continúo. Bueno, recordaros, pues eso, la contracción no debe ser isométrica, ¿vale? Primero contraer el suelo pélvico y luego pues podemos comenzar con el control motor de pelvis y columna haciendo ese puente. Este ejercicio, ¿vale?, desde el punto de vista de la secuenciación del control motor debe estar antes que el anterior, ¿de acuerdo? Se me ha modificado o no he estado atento en el orden. Siempre va a ser más sencillo realizar este ejercicio donde los pies están apoyados sobre el suelo y abriendo la base de sustentación frente al anterior, que era donde el apoyo va a ser un plano o un momento inestable como es el fútbol,
¿de acuerdo? Es decir, este movimiento es bastante más complejo desde el punto de vista del control motor y este debería de estar antes en la secuenciación del trabajo. Continuamos, ¿vale? Ahora es esa contracción del suelo pélvico y de todo el complejo lumbopélvico-cosal, de ese eje lumbopélvico-cosal, pero con un apoyo a nivel dorsal. Otra vez, contracción isotónica, la mujer sube y baja, haciendo esa contracción previa del suelo pélvico y esa contracción de todo el sistema local al 20%. Vale, yo creo que aquí es donde está este ejercicio, ¿vale? Aquí es donde estaba el error, no sé por qué se me ha duplicado y está arriba también, lo siento, ¿vale? Aquí hay una fase de acoplamiento y movilidad articular seguido de una contracción muscular y un trabajo sinérgico. Este ejercicio es para mejorar la potencia muscular de los músculos aductores, está más relacionado con el segundo y tercer trimestre y va a ayudarnos a esa hora de realizar los pujos y de mejorar la estabilidad lumbopélvico-coxal. Al margen de lo anterior, como recordaréis, hay un trabajo específico de estabilización lumbopélvico-coxal, pero también va a haber un trabajo de normalización de tejido para mejorar la movilidad. En este sentido, va a haber, al finalizar el trabajo en seco, antes de pasar a la piscina, la mujer pues va a desarrollar una serie de ejercicios de movilidad cosofemoral y articular, ¿de acuerdo? Donde principalmente pues vamos a trabajar con ese glúteo medio y piriforme, ¿de acuerdo? Y donde vamos a optar por diferentes posturas. Aquí tenéis, ¿vale? Otro ejercicio para mejorar la movilidad. Este es el mismo, ¿vale? Que el anterior, pero en lugar de hacerlo en decúbito supino, pues lo realiza en sedestación, pero al final lo que está realizando es un ejercicio de estiramiento. Aquí, para el componente aductor, ¿de acuerdo? Frente a la pared. Y pasaríamos al segundo trimestre. En este segundo trimestre vamos a tener otros objetivos, no vamos a quedar, vamos a continuar con los de ese primer trimestre, más vamos a añadir una flexibilización y normalización de la parte de la musculatura del eje cérvico-escapulohumeral, el superior, pectorales y dorsal ancho principalmente en espaldera. Vamos a seguir con el trabajo muscular, pero aumentando la dificultad y progresivamente vamos a disminuir la contracción a nivel abdominal, ¿de acuerdo? Frente a lo que se venía realizando en ese primer trimestre. Vamos a empezar a trabajar la toma de conciencia de la respiración y la disociación entre la respiración torácica abdominal, porque va a ser clave en ese tercer trimestre, y empezaremos con ejercicios circulatorios del miembro inferior. Ya vamos a encontrarnos un volumen de la barriga pues significativo y vamos a empezar a tener pues ciertos problemas a nivel circulatorio en el miembro inferior, tanto a nivel circulatorio, sistema venoso superficial y profundo, como sistema linfático. En este segundo trimestre, ¿vale? Hay que empezar ya a dar ciertos consejos de higiene en las actividades de la vida diaria, porque ahí ya va a haber una alteración pues, de esa biomecánica y de ese centro de masa y centro de gravedad, y la mujer pues quiere seguir con su ritmo normal y en muchos casos pues vamos a tener que empezar a reducir esa, ¿de acuerdo? Esa intensidad. Como os comentaba antes, pues está la flexibilización de las articulaciones y normalización de los tejidos blandos, del pectoral y del dorsal ancho. El trabajo muscular, lo que os comentaba anteriormente, se continúa con el mismo, pero se disminuye un poco la intensidad, ¿vale? de los ejercicios abdominales. No vamos a seguir con esa contracción tan severa y controlada como en el primer trimestre del core. La respiración, toma de conciencia, ejercicio circulatorio del miembro inferior. Aquí os pongo algunos ejemplos. Estiramiento del dorsal ancho, ¿de acuerdo? Cómo realizarlo. Pectoral. Más movilización, normalización articular, ¿de acuerdo? Como os comentaba antes, también en este segundo
trimestre pues empezamos con ese trabajo de disociación de la respiración, va a ser clave a la hora de realizar los pujos. ¿De acuerdo? Trabajo para la mejora de la circulación en el miembro inferior. Ponemos los miembros inferiores en decúbito y hacemos esa movilidad de los pies, pues ya sea dorsiflexión, rotaciones, ¿vale? Cualquier tipo de ejercicio, movilizando para favorecer el retorno venoso y el retorno del sistema o de la linfa. Por último, el tercer trimestre, vamos a flexibilizar y realizar estiramientos principalmente en sedestación. Ya va a haber una barriga demasiado prominente, ¿de acuerdo? Con lo que va a ser difícil continuar con esos estiramientos, casi todos van a ser complicados de mantener. En el caso de que una mujer pues, no pueda pues, mantenerlo, en este caso pues vamos a evitarlo, es decir, que lo principal es que la mujer se encuentre cómoda. Entrenamiento muscular, vamos a seguir con la báscula pélvica en cuadrupedia, apoyo dorsal en el fútbol, trabajo de aductores, semisentadillas en pared, evitar el trabajo hiperpresivo de la musculatura abdominal. Seguimos con el trabajo de respiración y seguimos con los trabajos de la mejora del sistema del retorno venoso en el miembro inferior y el sistema linfático. Aquí os muestro algunos ejercicios que se suelen hacer en el tercer trimestre, ¿de acuerdo? Para mejorar esa fuerza en el miembro inferior. Aquí está haciendo una semisentadilla asistida, ¿de acuerdo? Para evitar el hiperpresivo. Aquí está haciendo un ejercicio de movilidad, ¿de acuerdo? De la pelvis. Por lo general, en el caso de la mujer, en el momento del parto, entre ciclo de contracciones y contracciones, tiene un momento en el que hay una relajación donde en muchos casos a algunas mujeres les viene bien tener movimiento, otras no es algo fijo, pero estos movimientos entre contracciones y contracciones suele favorecer o liberar un poco el momento del dolor. Esto es un ejercicio para buscar la movilidad del feto y que vaya pues, buscando el canal del parto y que vaya descendiendo y favoreciendo ese movimiento de la pelvis y que vaya bajando. Estiramiento de la musculatura, pero ya os digo que ya empezamos en ese tercer trimestre a evitar el estiramiento en decúbito, ¿vale? Estimulación, pues, para justamente lo que os comentaba antes, que el crío vaya encajándose a nivel pélvico y que vaya bajando, está relacionado, estaría en un tercer trimestre. Y por último vamos a pasar esa última fase del protocolo de actividad física, donde nos vamos a ir al agua.